Ban tổ chức chúng tôi xin được phép thông báo, kính thưa tất cả quý vị khách quý, các chuyên gia đầu ngành, quý nhà lãnh đạo cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí thân mến. Chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu trong vòng ít phút nữa. Xin mời tất cả quý vị nhanh chóng di chuyển vào khu vực và ổn định chỗ ngồi của mình, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sử dụng tai nghe để có thể cập nhật thông tin ngôn ngữ phù hợp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa tất cả quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được phép nhắc lại, chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu trong vòng ít phút nữa. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý, các chuyên gia đầu ngành, quý nhà lãnh đạo cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí truyền hình di chuyển vào khu vực bên trong khán phòng, ổn định vị trí chỗ ngồi của mình, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sử dụng tai nghe để có thể cập nhật thông tin ngôn ngữ một cách phù hợp để chương trình có thể bắt đầu một cách thành công và trọn vẹn nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin được phép nhắc lại, buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và các nhà điều hành Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ lõi 4.0 sẽ chính thức bắt đầu trong vòng ít phút nữa. Xin mời tất cả quý vị khách quý, các chuyên gia đầu ngành, quý nhà lãnh đạo cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí truyền hình nhanh chóng di chuyển vào khu vực bên trong khán phòng, ổn định vị trí chỗ ngồi của mình, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sử dụng tai nghe để có thể cập nhật thông tin theo ngôn ngữ phù hợp để chương trình có thể diễn ra một cách thành công và trọn vẹn nhất. Xin trân trọng cảm ơn.
Kính thưa tất cả quý vị, và ngay bây giờ, buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và các nhà điều hành Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ lõi 4.0 xin được phép bắt đầu. In 2052, have you ever wondered what the world would be like in 2052? In the year 2052, the world would be entirely different from itself today in relatively all aspects of the globe: human evolution, transportation, automation, energy production, living environments. Human evolution. Around 80,000 years ago, Homo sapiens took the first steps towards building civilizations. With artificial intelligence, humans can interfere with the natural development by creating mutations, cutting and grafting human genes to create a new and superior human species with outstanding features such as cellular technology, brainwave technology, cyberhuman technology that integrates machines with humans. Humans will have developed comprehensively, hosting a combination of superior advantages of quantum computers and super artificial intelligence. Transportation. The people of 2052 would travel in ways that the society of 30 years ago cannot even imagine. At this point, humans would have been able to travel from one space to another faster than light by bending the spaces and traveling in the form of particles or waves, things that are invisible to the naked eyes. Automation. Robots with artificial intelligence will also play a big role in 2052, replacing humans in multiple fields of work. By then, robots will have outnumbered humans on Earth. Energy production. In 2052, the human race will also possess renewable and clean energy sources. Controlling nuclear energy will have revolutionized the energy industry, providing mankind with abundant, efficient, and clean energy. Not only so, humans will have mastered quantum machines, moving ever closer to perpetual machines. Smart and integrated megacities. The giant cities by then will be entirely different from what we know in 2022. They perfectly integrate energy production, automation, and transportation. These metropolises can accommodate millions of people effortlessly. Harmonious development, preserving nature and the environment. Fumeless industries, environment-friendly waste, and natural production materials are just a few prioritized technologies to ensure a comprehensive development that produces minimal environmental impact. Buildings in the midst of flower gardens, industrial complexes, and residential areas all will be covered in green. It will be the result of one core idea: harmonious development to preserve nature and the environment. How we will turn out in 2052 is entirely up to your decisions of today. We dream of building a happy society upon a foundation of high-end technology with humanity. Then, are we ready for the journey 30 years ahead? Let's spend a minute taking a look at ourselves. How are we doing right now? Why did we get the results of today, when 30 years ago we were setting the first few stepping stones? The first stage in business. During the era of government subsidized, Citigroup took its first step in making pastry in 1982, manufacturing beverages in 1987, providing industrial meal rations in 1988. These formed the foundation to the start of the company in 1992, when the law of business came into form. In 1992, a young but fierce, passionate, and strong-willed group of people with a vision for the future gradually made their steps towards greatness. Our corporation has continuously reached new heights using our passion, teamwork, and sincere collaboration. We have always pioneered and were successful in every way, both in business and social responsibilities. In times when we were new to the market, Citigroup has pioneered in becoming the first and biggest rice exporter to East Europe in Vietnam in the period of 1995 to 2000. The number one company in Vietnam to manufacture and export coconut fiber nets in the period of 1995 to 2005. The first and biggest distributor of South Korean cosmetics in Vietnam in 1998. The first company to have close to 30 international brands in cosmetics, fashion, jewelry,
fragrance, handbags, nail polish, etc. in the period of 1998 to 2010. One of the first companies to open a nationwide chain of spa and cosmetic showrooms in Vietnam in the period of 1993 to 2013. One of the companies that have acquired the most foreign businesses, acquiring GS Cucci in 2011, Soya Build in 2018, etc. One of the first Vietnam-based companies to join the global blockchain group Ethereum. One of the first Vietnam-based companies to work on unmanned flying vehicles to transport people, stem cells in treating deadly diseases, artificial intelligence, green cryptocurrency, etc. One of the first Vietnam-based companies to open a cryptocurrency company in Dubai. One of the first Vietnam-based companies to provide affordable high-end housing for the new generation. One of the first Vietnam-based companies to execute the concept of housing along metro lines. One of the first Vietnam-based companies entities to develop and establish green cryptocurrency secured by carbon credits and sustainable real estate. One of the first units to introduce Vietnam's first green TOD company. From a small and humble export company, we have built a strong and independent corporation. We will be able to achieve this wonder in 30 years for the second time. 2. The present highlights. Citigroup is operating in 12 business lines. Those are industries associated with Vietnam's long-term strength with geographical location and population, including 3 sustainable business lines and 9 high-tech business lines. So, which industries stay sustainable with time until 2052? Those are 9 high-tech business lines: Semiconductor Technology, UAV Technology, ESG Technology, Green Cryptocurrency, Artificial Intelligence Technology, Electric Car, High-Speed Train, New Energy Technology, Quantum Technology, Gene and Cell Technology, Smart Green City, Infrastructure, Transportation, Technical Infrastructure, Social Infrastructure and Green Logistic Infrastructure, Food and Beverage, and Healthcare Service. The route to the future is clear with these 12 fields. What will help Citigroup to be successful on this journey? The first is developing sustainably in harmony with nature and humans. All sectors of the Citigroup are designed to make a positive contribution to reduce carbon-neutral emissions and are highly adaptive to climate change. Citigroup is also the first enterprise in Vietnam to establish the carbon credit trading platform ASEAN, aimed at promoting activities and initiatives for the development of the carbon market in Vietnam, aligning with international environmental trade policies. The establishment of the CCTPA trading platform marks an important milestone, making Vietnam a key player in the emerging carbon credit supply chain race. Keeping up with global trends, City Model X represents a new generation of 4.0 high-end residences that produce minimal emissions, exhibit high adaptability to climate change, save time and construction costs, and reduce transportation expenses. Citigroup has played its role in contributing to the safekeeping of nature. CT has the ESG committee with multiple achievements. Environmentally, a plethora of award-winning green architecture projects, applying the trend of living green, 3R, campaigns of cleaning canals, beaches, planting forests, developing solar power, renewable energy, abolishing plastic bags and bottles. Socially, Citigroup has held thousands of social work projects nationwide as well as internationally with a day one mission of being a corporation that thrives on community development. From the early days of the COVID-19 wave, Citigroup quickly carried out activities such as donating 1,200 tons of rice to the poor, building 2 COVID-19 treatment facilities for Pham Ngoc That Hospital, providing ventilators, transporting F0 patients, and collaborating with Military Zone 7 in various programs to support the city's underprivileged. In governance, Citigroup has been awarded multiple times for the best working environment in Asia, voted by HRAA. Citigroup has successfully digitized itself and became one of the pioneers in technology in Vietnam.
The second thing is emphasizing people as the core of development. At Citigroup, personnel is the number one element in our development strategies. Every year, Citigroup holds training conferences that offer proper and professional training programs to help develop the staff's expertise. One of the unique programs that has to be mentioned is the Caravan, a journey to forge an Ironman of Citigroup. At the 30-year anniversary of the corporation, 29th of June 1992 to 29th of June 2022, Citigroup has honorably received the First-Class Medal of Labor from Vice Presidents Võ and Xuân on behalf of the government. Thirdly, Citi prices being different and focusing on the real and sustainable demand of the market. This is done by focusing on developing fields of which Vietnam has multiple advantages. Real estate. In its entirety of 30-year development, Citigroup has become a trusted real estate company in Ho Chi Minh City's crucial traffic routes, particularly with a clear development direction. Citigroup focuses on developing MetroStar Company into the first one to specialize in green TOD with a series of residential and commercial projects along electric train stations and main streets. MetroStar JVC with projects along 8 metro lines in Ho Chi Minh City such as MetroStar project located on Vo Nguyen Giáp Boulevard, Metro City located near Metro Line 3A, SS1 project connected to Metro Station 9 of Metro Line 2 by tunnel, Metro 9 adjacent to Metro Line 2, City Plaza Riverside project along Metro Line 3B, developing a chain of green urban areas along Belt 3 in Ho Chi Minh City under the GSCT Corporation, Green Satellite City TOD. GS City is a chain of smart green satellite cities, well-connected and transit-oriented development, TOD-oriented. GS City 1 to 12 cities will be arranged along Belt 3, forming a modern and dynamic economic belt, connecting key economic regions, strategic sectors of Ho Chi Minh cities, and DS Company, specializing in the development of 4.0 studio apartments for young managers. DS JVC brand that applies module technology in construction and 4.0 technology in management and operation. DS JVC with a chain of DS brand projects such as DS Sky, DS SS1, DS Tan San. The Le Mans Luxury Project has been hailed as the Best Luxury Mixed Use 2021. The MetroStar project has been honored with Best Mixed-Use Architecture Design Vietnam 2022. High Technical Design and Construction Joint Stock Company has over 20 years of experience with notable projects. Citigroup provides green logistics solutions through the Logins Corporation by constructing a logistics center, a chain of cold storage facilities, and a foreign trade warehouse. Additionally, Citigroup will undertake the construction of the Saigon-Can Tho high-speed green electric train project after years of careful preparation. Furthermore, it will concurrently deploy several expressways. Technology. Citigroup will focus on 8 high-tech industries such as semiconductor technology, UAV, ESG technology, green cryptocurrency, artificial intelligence, AI, electric car, high-speed train, new energy technology and quantum computer, gene and cell technology. Citigroup will develop the global network for 9 high-tech industries to bring Vietnamese intelligence to catch up with the stormy speed of the 4.0 technology revolution, which is accelerating every day. With that said, what would we have to do today to prepare for the new era of the next 30 years? Employing and training 25,000 staff members in the West Point way integrated with Citigroup's own culture. Strategically cooperating with 10 renowned universities in Vietnam and 20 others in foreign countries. A nationwide expansion strategy, a global expansion strategy that spreads to other foreign markets. Citigroup is quickly reaching full readiness. On its journey, Citigroup will need multiple strategic cooperation projects with both foreign and Vietnamese partners.
it could be said that with all of the current preparations for all situations, Citigroup is ready to be the pioneer, welcoming the new era and confidently march towards the future. Let's explore the future alongside Citigroup as 2052 is waiting for all of us. Xin được hân hoan chào mừng tất cả quý vị khách quý, các chuyên gia đầu ngành, quý nhà lãnh đạo cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí truyền hình đang tham dự buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và các nhà điều hành Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ lõi 4.0 ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, đây là một sự kiện trong khuôn khổ Hội thảo Công nghệ lắp ráp, kiểm thử và đóng gói tiên tiến, cơ hội cho Việt Nam do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn Citigroup phối hợp tổ chức. Sự kiện đặc biệt này lan tỏa tinh thần vươn lên làm chủ công nghệ cao của các nhà quản lý nhà nước, các doanh nghiệp Việt Nam trong mối liên kết theo mô hình mới đa diện với các đại học và viện nghiên cứu trên tinh thần sôi sục của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và đồng thời cũng tăng cường cơ hội hợp tác, phát triển với các đối tác quốc tế. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị và đến tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu về phía đại diện cho lãnh đạo trung ương, bộ ngành. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng. Chúng tôi xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh, thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thành Kiên, Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Hùng Thái, Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tây Ninh. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Văn Thinh, trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp. Cùng với đó là đại diện của các đồng chí đại diện cho các sở ngành, ủy ban. Xin cảm ơn các đồng chí rất nhiều đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Tiếp theo chúng tôi cũng xin được phép trân trọng chào đón lãnh đạo các trường đại học, các trường, các viện sĩ, giáo sư, tiến sĩ của các ngành. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Huỳnh Phú Minh Cường, Phó trưởng khoa Điện Điện tử Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Giáo sư Jin Ku Kang, Inha University. Xin được trân trọng giới thiệu Giáo sư Chang Han Kim, Hanyang University. Về phía đại diện các đơn vị quốc tế, chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu ông Duy Phạm, Giám đốc điều hành Markham. Xin được trân trọng giới thiệu ông Wan Razi, Director Amulus. Xin được trân trọng giới thiệu ông Kim Jong-su, CEO WIV. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Vinh, Former Vice President. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hwan Oh, CEO Won. Về phía lãnh đạo tập đoàn Citigroup, chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Kim Trung, Chủ tịch tập đoàn Citigroup. Xin được trân trọng giới thiệu bà Hoàng Bạch Dương, Phó Chủ tịch Thường trực tập đoàn. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Wan Asmi, COO của City Semiconductor. Cùng với đó là sự hiện diện của rất nhiều tất cả quý vị khách quý, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí truyền hình cũng đã sắp xếp thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho sự hiện diện của tất cả chúng ta. Kính thưa tất cả quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin được phép trân trọng kính mời ông Trần Kim Trung,
Chủ tịch tập đoàn Citigroup sẽ lên sân khấu có lời phát biểu chào mừng. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng, chuyên gia của Ban 57. Kính thưa ông Phạm Thành Kiên, Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, cùng với tất cả quý vị giám đốc sở ngành các Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Kính thưa các vị giáo sư, tiến sĩ, các trường đại học, các viện trong và ngoài nước. Kính thưa các đối tác, các tập đoàn quốc tế đã đến tham dự ngày hôm nay. Kính thưa các cơ quan thông tấn báo chí. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi rất vinh dự được đứng đây để nồng nhiệt chào mừng quý vị khách quý từ nhiều đất nước xa xôi, các lãnh đạo đáng kính từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí đến dự hội thảo đặc biệt này trong một mùa không khí mùa xuân, cây non đang đâm chồi nảy lộc, mọi nhà đều tràn ngập năng lượng tích cực. Bằng sự hiện diện của mình hôm nay, tôi muốn gửi đi thông điệp về sự cam kết cao nhất trong việc ủng hộ CT Semiconductor, công ty bán dẫn thuần Việt tiên phong đang vươn mình làm chủ thực sự công nghệ bán dẫn trong thị trường công nghệ toàn cầu. Với sự ủng hộ chân thành và hiệu quả của quý vị, hội nghị cấp cao hôm nay là một phần trong khuôn khổ chương trình hội thảo công nghệ lắp ráp, kiểm thử và đóng gói tiên tiến do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn Citigroup phối hợp cùng tổ chức. Tập đoàn Citigroup với 68 công ty thành viên hoạt động trong 12 ngành và có sự hiện diện tại nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi rất tự hào về công ty thành viên của chúng tôi là CT Semiconductor, là công ty chuyên về ATP, bao gồm có là Semiconductor Assembly Testing Packaging, chuyên làm về OSAT, Outsourcing. Đây là đơn vị đầu tiên thuần của doanh nghiệp Việt có sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực về bán dẫn. CT Semiconductor với định hướng phát triển là bằng mọi cách phải vươn lên là một tập đoàn Việt Nam thực sự làm chủ công nghệ bán dẫn, kiên quyết không đi theo lối mòn cho thuê đất, cho FDI để làm báo cáo là công nghệ. Và đồng nghiệp của tôi ở đây là ông Quan, COO của CT Semiconductor, sẽ sớm trình bày chi tiết đến quý vị cái kế hoạch. Mới đây vào ngày 22 tháng 12 năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 57 NQTW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết số 57 đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ thúc đẩy công nghiệp bán dẫn phát triển, là động lực để các doanh nghiệp trong nước đầu tư và phát triển. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết 193/2025 QH15 ngày 19 tháng 2 2025 vừa rồi, tạo nhiều điều kiện cho các ngành công nghệ phát triển. Chúng tôi hy vọng rằng Chính phủ Việt Nam sẽ nhanh cho ban hành thông tư nghị định gộp để rút ngắn thời gian và tiến độ triển khai nghị quyết 57 và nghị quyết 193 nêu trên. Hôm nay chúng tôi cũng rất đặc biệt chào mừng đồng chí Nguyễn Đức Kiên là từ trên ban chỉ đạo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cũng đến dự và có phát biểu định hướng. Xin cảm ơn đồng chí. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng chúng tôi trong sự kiện đặc biệt này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo của tỉnh Tây Ninh, cùng với lại các tỉnh và các sở ngành, các đồng chí phóng viên, cơ quan thông tấn báo chí đã cùng tham dự và đóng góp cho sự kiện này. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Xin
xin được cảm ơn những lời phát biểu vừa rồi từ Chủ tịch của Tập đoàn City Group, ông Trần Kim Chung. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chia sẻ của ông Azmi, Giám đốc vận hành của City Semiconductor, với nội dung Hành trình đến thành công. Xin mời tất cả quý vị. Good afternoon, everyone. Mr. Chung, Chairman of Citigroup, the high-level official from government, local council, leaders from the semiconductor industries, the professors of the universities, university locally, as well as from the Korea. Welcome to this special event. This is giving me also the opportunity to explain or to describe what is a city semiconductor, what is the status, what is we plan to do, and what is our ambition. So city semiconductor actually like what Mr. Chung mentioned, join hands with the government to build the Vietnamese semiconductor industry, pioneering made in the Vietnam chip that aspire reliable, strong in the semiconductor industry. This is in the Expo Defense where our Prime Minister visited our booth. He spent about 5 to 10 minutes. He showed very interest in the semiconductor industry. We tell them that our city semiconductor were developed in the Ho Chi Minh City, made in Vietnam semiconductor to support the government vision in the 2030, as well as to be a developed nation of the Vietnam by 2050. This is me, where I launched the city semiconductor last year in the Tuduk Festival. So City Semiconductor is one of the companies under the City Group. As you see the video just now, we have many companies under the City Group, whereby the City Semiconductor is one of the high-tech companies in the City Group. Together with the UAV, together with CCTPA, City Modulex, Global, Optimal, and Quantum, and the rest. So we are specializing in the OSAT. Our city semiconductor is OSAT, outsourced assembly and test. We are developing actually 3 OSAT, 2 in the Ho Chi Minh City and 1 in the north, as well as we have 2 R&D center in Ho Chi Minh and also Hanoi. And one of the most important is we have our office in the United States, Silicon Valley and Phoenix, where the whole of the semiconductor HANG is located. The key people behind this city semiconductor. We have our group chairman, Mr. Trần Kim Chung. He's very reputable entrepreneur, very successful businessman. If you look at the video just now, starting from the low sundry shop, become a big company, become a successful businessman, and leading a multi-corporation. And now he has the vision to align with the 4th industrial revolution
That's why our city semiconductor is in good position moving forward. I think we need to give a good hand to our Mr. Chairman. The other key people here, we have Dr. Tiên, well known in the semiconductor industry. He's our Foreign Affairs Director. Myself, I'm the CEO. I have more than 30 years experience in the semiconductor industry, working in Malaysia particularly. We have Dr. Thai. He's in the National University, Ho Chi Minh University or UTE. He has a lot of research papers in the semiconductor. And we have a project manager, Georgie. He is responsible to set up all the factory. And we have our Miss Yen. She is responsible to bring the talent required to make sure that our city semiconductor run smoothly. Our vision, of course, to aspire to achieve the world-class status with the mission of providing the IC with a high quality, and the most important of the core value, we work with the integrity. We have a total of 2.4 billion, 2,400 billion Vietnamese dong, or 96 million initial investment for this to set up the city semiconductor, whereby 88 million is on the technology. Of course, we know the equipment is going to be very expensive for this semiconductor, and another 8 million for our factory. So right now, of course, if you look at the revenue, we have not yet. We projected about 500 million by 2028. And we see that Vietnam is 5 to 10 million, OSAT is 50 to 65, 70 million, whereby the overall global, if you look at it, people, like leaders in the semiconductor, we are talking about 1.2 trillion in 4 years' time. So city semiconductor is particularly important, or the most important is in this OSAT, because we are OSAT. So out of 65 million revenue, so we are going to get initially about 500 million based on our factory capacity. And in the OSAT world, if you look at it, ASC, MCore, GSAT, these are all the main players with the revenue 2023, and we know that ASC, MCore is and GSAT is the biggest one. But don't forget the red color, city semiconductor. We are new, but we will catch up with them soon. What we offer right now in the city semiconductor is IC with the leaded package like QFP, QFN, wafer level, PCB-based SIP, lab, as well as the test solution. Any test, digital, analog, RF, we can do. Our factory coming soon. It's not yet, but coming soon. Located in the Tuduk. We have 20,000 meters square production area. 5,000 meter area, but we are going to build a 4-story on our factory. So it will be total of 20,000 meters square. And as I mentioned earlier, we are more interested on the package and testing. OSAT. We are not on the design or at the back end yet. These are the products that we are going to build. I mentioned just now, leaded, PCB based, and wafer level. Process, if you are many in the industry leaders know each processes. To make one IC, for those who are new in the semiconductor, to make one IC, we require a lot of machine process just to make one IC.
And the cost is also, the cost of the machine also is not going to be cheap. Each of the process here, like wafer sawing, the machine itself, wafer sawing, 400, 500,000 US dollar. And with this IC or semiconductor, we as CTS, definitely we will use the latest technology that's available. We will produce the latest product and we will use the latest technology like the flip chip bonding, wire bonding, die attach, reflow oven with the vacuum process. Those are the technology that we will bring to the people of Ho Chi Minh when we set up our factory. And at the same time, for the test, we are going to have the full range of tests with the support of our test partners. We are going to have a parallel, high-speed, mixed signal, digital, and analog. Or any test that we are going to have a test house in our factory. Because when we have our building ready, one floor, 5,000 meters square, is going to allocate only for tests and able to put in 450 test cells. Of course, if you are on the environmental people, like Dr. Yami, we will take care of our environment. Our factory will be eco-friendly, a proven latest technology that efficient in energy. We have our own wastewater, and we will follow the more important ISO standard. And without the people, definitely, we will not achieve anything. So what are we on the people right now? We have on board CEO directors. We are going to have 39 employees for our R&D line. Later I will explain. Then for our Tuduk factory, we are going to hire more by September to January. Because our factory in Tuduk, we are expected to run by February 2026. So we have managers, and then we have a training package for our employee. We call it the Employee Training Program, ETP, that we collaborate with the already established company. We're going to train our engineer to make sure that they are ready. And at the same time, we are collaborating with many local universities in Arizona State University for this technology and also for human capital. So we committed to have a local talent, CTS, develop skill with all the university, as well as we already have training center in Hanoi, and we already have the machine in Hanoi, the test cell machine, to give the actual testing, not only on syllabus, but when the student or the professor go to the test, then they know the real, how the test cell work for the training purpose. Here are some activities of our training. So there is a concern for this FDI, when the FDI come into Vietnam, especially in terms of the talent, right? The talent. How much is already Vietnamese produce the expert in the semiconductor? How much is the companies coming here that already produce IP? This is the indicator of the talent. Based on the WIPO and the IP report in Vietnam, there are about 500 IP already published for the semiconductor. And out of these 500, only 100 by local Vietnamese submitted the IP. It's very low. So that's why in the CTS, when we commit to develop the human talent, so we must make sure the engineers
can innovate, can produce a new process or new design. And this KPI, this IP, when we open up our to-do factory, I will set it as one of the KPI for the factory. We are going to produce how many IP per year by the local. At the same time, if you look at it here, there is some concern that not producing enough talent. This is a waste of time also. Because what we see is not only on the tax generated, but the most important is the talent. So, like what I mentioned, we are going to be the first local outside. Of course, we will support the Vietnamese industrial. We will grow a semiconductor ecosystem. We will support local fabrication, local supplier. We will create a new job. That's a benefit that we are going to have in the local council. We are going to create more than 1,000 jobs. And we are going to, of course, train and develop the skill manpower. So the journey for us, initially, of course, our chairman decided to go for the high-tech industry, semiconductor. Then we apply for factory. We acquire a talent right now. We use the latest technology. Even though our factory are not ready, we have some NDA, MOU, and even the product profile that we are going to build when the factory is ready. So these are the timeline for our Duke factory. So by December, we submission to the government. January, we keep submission with the government approval. By February or March, actually, we are expected to get some license. But of course, in the local council, we are going to have a fire, environment, a lot of license before we get the fully approved. We are expected by May, and by September, we are going to order the machine. And once we get approved, the construction will take about 8 months. That's why I mentioned here by January ready, by February we are going to start. Right? But February is very long. Now it's March, February, it's another 1 year. So what we are planning to do to make it faster? Yeah, we have our own warehouse at the Sontan. We are going to convert to make it our R&D line, at least one line. If you look at it here, we are going to have our R&D line on this. Big warehouse, but we're just going to occupy small portion for the clean room facility. And these are all the what we call the layout that we plan. When? Very key important here. Now we are March. We are going to have a clean room construction ready. We are going to have bill of material by April. Clean room will be ready by June. And by July, we are going to do the installation, commission, and the buy-off of the equipment. Or 1 month. Then we are going to set up the process optimization. These are the stars. By September, we are expected to produce the semiconductor, the IC, for our prototype reliability. This IC is not going to qualify yet because it's just a produce, but at least we already have the IC made in Vietnam. And IC, if you ask the semiconductor leaders, if we want to qualify, we are going to take quite a long time, 3 months for the full reliability, the full testing, at least 3 months. Some product on the iPhone that I worked in NRE before, how long to qualify the product on the iPhone 16? 1 year.
If we start building here, by September next year, only qualify. That one for iPhone. But for us, we are going to make it faster. At the same time, here, we are going to have the test that we are working or finalizing with our partners in abroad, that we are finalizing that we are going to have a test house. I mentioned earlier test house, whereby the test will be much faster to qualify compared to the assembly. So we need to work hard to make sure that by December we have our production in the R&D line running. So that will be the last page. But for us at CTS, City Semiconductor, we create, innovate technology to success. Thank you very much. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ phía ông Wang, giám đốc vận hành của City Semiconductor. Và kính thưa quý vị đến tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất vinh hạnh xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Nhã Trang, chuyên gia kinh tế Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo, chúng tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chia sẻ của ông Vinh Nguyễn, nguyên Phó Chủ tịch ECI Technology, với nội dung lợi ích của công nghệ bán dẫn mới đối với Việt Nam. Xin trân trọng kính mời. All right, to my fellow co-worker, today I will be presenting in Vietnamese. There are only about 10 of us, and the audience is about 90 or more. So we are clearly in the minority. I will have to follow the crowd. So I apologize for that, and you'll have to listen to me via the translation. Chào mừng quý khách đã đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Trước tiên là tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Trung đã tài trợ cho buổi hội thảo này, và cũng là buổi hội thảo ngày mai. Nhóm của chúng tôi đó là làm việc chung với nhau từ gần như cả đời. Thì tất cả những người bạn tôi đem đến đây là tôi đã biết trước, và là cũng vừa là đồng nghiệp mà vừa là bạn thân. Và họ cũng có một cái hoài bão là cống hiến những cái hiểu biết của họ thì cho nước Việt Nam. Tôi cũng vậy. Thành ra là khi mà tôi mời họ thì họ rất vui mừng để đến. Thì nhưng khi mà chúng tôi đến thì thực sự nó cũng chả làm gì được, vì chỉ có đến mà nhìn trước nhìn sau thôi. Thì cũng may là tôi kết nối được với trường Đại học Quốc gia, thì có anh Cường với chị Mai đã giúp chúng tôi liên kết được với lại City Semiconductor. Thì hôm nay mới có được ngày hôm nay, thì chúng tôi rất là vui là đã đạt được cái mục đích của chúng tôi. Cái topic ngày hôm nay đó là tôi muốn nói về lợi ích của công nghệ bán dẫn. Thông thường thì là tôi trình bày nhiều về công nghệ hơn là những cái chuyện mà tôi cho là làm cẩm, nhưng mà thực sự không làm cẩm chút nào. Thì hôm nay là lần đầu tiên mà tôi trình bày một chuyện mà nó ngoài cái khả năng của tôi, nhưng thành ra tôi sẽ nói rất là vắn tắt. Chưa được rồi, không phải cầm. Okay.
Đây là cái ảnh, cái hình chụp của một cái wafer, một tôi không biết về tiếng Việt gọi là gì, cái bánh tráng hay cái gì không biết, là nó bằng silicon. Thì cái wafer này đó thì là nó cũng cái quá trình mà để nó làm con chip á, là tôi nghĩ nó cũng là được một phần rồi. Cái quá trình làm con chip nó rất là dài, mấy tuần lễ mới xong. Thì nó bắt đầu bằng một cái miếng wafer, nó chỉ có một cái màu xám xám thôi. Mà khi mà nó đã tráng những cái lớp nitride hay là oxide lên đó, thì là nó sẽ đổi màu. Thì cái này là một cái tượng trưng thôi để những cái vấn đề mà tôi muốn nói. Thì khi mà cái chuỗi chế tạo chip bán dẫn đó, thì nó đem những lợi ích gì về cho một quốc gia. Thì cái đầu tiên đó là technological advancement and innovation. Cái lợi ích thứ nhì mà nó gom lại trong cái nhóm lợi ích thứ nhì đó, thì là nó liên quan đến cái economy của một nước. Nó cũng liên quan đến cái strategic and global competitiveness. Và cuối cùng là nó sẽ liên quan đến những cái mảng mà nó dùng chip vi tính. Thì trong mỗi một cái mảng này thì tôi sẽ nói rõ hơn một chút xíu. Thì tiến bộ công nghệ và đổi mới đó, tức là cái technological advancement đó, thì cái điều đầu tiên nó làm là nó thúc đẩy đổi mới. Ngành công nghiệp này nó mở rộng ranh giới trong truyền thông, điện toán, chăm sóc sức khỏe, hệ thống quân sự, giao thông, năng lượng sạch, vân vân. Nó cũng thúc đẩy các công nghệ mới, chẳng hạn như nó tạo ra những công nghệ mang tính chuyển đổi như là AI, thực tế ảo, IoT, điện toán. Những đổi mới về chất bán dẫn mở đường cho những đột phá trong các lĩnh vực như lái xe tự động, y học tiên tiến và trí tuệ nhân tạo. Tác động đến cuộc sống hàng ngày. Thì chất bán dẫn có trong các thiết bị hàng ngày như của chúng ta, như máy tính, điện thoại, đồng hồ, ô tô và thậm chí cả đèn LED. Thì quý vị đã thấy rồi là trong đời sống của chúng ta tất cả những cái này là mình đã có và sẽ có những cái mới hơn. Thì nó ảnh hưởng rất là sâu xa đến xã hội của nước mình. Về tác động kinh tế thì cái điều đầu tiên là nó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp đáng kể vào GDP của quốc gia, của bất cứ quốc gia nào mà đã có cái công nghệ bán dẫn. GDP nếu mà mình nói chung đó, thì những cái nước mà có công nghệ bán dẫn thường GDP nó tăng lên khoảng chừng 10%, 10-15%. Nhưng mà tùy nước, có những cái nước tiên tiến như là Đài Loan chẳng hạn. Đài Loan thì GDP, cái công nghệ bán dẫn này nó đóng góp khoảng chừng 25% của quốc gia Đài Loan. Về Hàn Quốc á, thì là những cái công ty như là Samsung, Hynix, những cái công ty đó nó cũng là nó bán chip của nó khắp thế giới. Thì cái GDP của họ cũng tăng lên ít nhất là cũng phải 20%, 19-20%. Có một cái mà khi mà tôi nghiên cứu, tôi đọc lại thì tôi rất là ngạc nhiên là Mã Lai. Họ cũng có những chế tạo những cái chip vi tính, nhưng mà nó không có cái gì là đặc biệt mà để cho mình chú ý tới nhiều. Vậy mà GDP của họ đó, cái bán dẫn, cái ngành bán dẫn này giúp cho GDP của họ gần 30%. Thì như vậy là mình thấy nếu mà nước Việt Nam mình cũng mà nhắm vào bán dẫn và dùng cái công nghệ đó để giúp nước, thì cái khả năng mà đem tiền về cho nước rất là cao. Cái điều thứ hai rất là quan trọng đó là tạo việc làm. Ngành công nghiệp bán dẫn trực tiếp sử dụng một lực lượng lao động lớn và tạo ra nhiều gián tiếp thông qua các ngành công nghệ hỗ trợ.
cái việc tạo việc làm này thì là tôi thực sự đó là cái đầu tiên. Là tôi cũng nói sơ qua là ngày xưa 25 năm trước tôi có dịp đi qua Đài Loan làm việc, thì người Việt Nam mình cái thuở đó là có một cái tôi đối với tôi nó là một tệ nạn, nó gọi là xuất khẩu lao động. Tôi gặp ở bên Đài Loan, tôi gặp rất là nhiều những cái người trẻ của mình đã đi sang đó để làm việc mà thực sự đâu có phải làm việc, đi làm lão công, làm cu li cho người ta. Thì tôi rất là buồn. Thì tôi luôn nghĩ là một ngày nào đó nếu mà được thì tôi về tôi giúp Việt Nam để mình khỏi phải gọi là đem con bỏ chợ nữa. Supporting a broader ecosystem, tức là hỗ trợ một hệ sinh thái rộng lớn. Đó, ví dụ như là về chip nó thúc đẩy tăng trưởng những thiết bị sản xuất, những vật liệu, những dịch vụ và thiết kế phòng thử nghiệm hoạt động. Thì khi mà trong nước mình mà đã tạo được chip rồi thì là cái khả năng của mình để tăng trưởng những cái ngành khác nó rất là cao. Cuối cùng là cơ hội đầu tư. Đó, về công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang trải qua một cái chuyển đổi rất là đáng kể và đang được thu hút rất là nhiều quan tâm từ những nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư. Về chiến lược và năng lượng cạnh tranh của toàn cầu đó, thì cái đầu tiên đó là an ninh quốc gia. Cái thứ nhì đó là năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tức là khi mà mình đã có khả năng mà mình sản xuất chip thì là mình đã có một cái tiếng nói trên thế giới. Thì khi đó là mình có thể mình đi ra là mình thương lượng, mình dùng cái khả năng làm chip bán dẫn của mình để mình trao đổi với những nước mà họ không có khả năng. Khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Một chuỗi cung ứng bán dẫn trong nước mạnh có thể nâng cao khả năng phục hồi và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nước ngoài. Ưu điểm chính trị. Đó là một ngành công nghiệp bán dẫn có thể mang lại lợi thế chiến lược trong thương mại toàn cầu và tiến bộ công nghệ. Và thu hút đầu tư nước ngoài, thì tôi cũng lặp lại là ngành công nghiệp bán dẫn mang đến cơ hội đầu tư cho cả các công ty trong và ngoài nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ công nghệ. Một cái. Và cái slide cuối cùng là các ngành chính liên quan đến chip bán dẫn và ứng dụng. Đầu tiên là máy tính thì ai cũng biết rồi, chip vi tính thì ai cũng biết là nó liên quan đến những cái laptop, những cái tablet với lại cả cái phone của mình có hết rồi. Thì nếu mà mình sản xuất được thì đương nhiên mình không có lệ thuộc nước ngoài, vì những cái đó là những cái vật mà mình dùng mỗi ngày. Thành ra là nếu mà mình tự làm lấy thì là mình không còn phụ thuộc vào nước ngoài nữa. Đó, đối với tôi cái đó là tôi nghĩ đó là một cái quan trọng. Về truyền thông đó, là chip vi tính được sử dụng trong điện thoại này, mình đã nói rồi, về hệ thống vệ tinh, truyền thông không dây và thiết bị mạng. Nói về năng lượng đó, chất bán dẫn đóng vai trò rất là quan trọng cho các hệ thống năng lượng tái tạo như pin mặt trời cũng như ứng dụng về quản lý điện năng. Về ô tô, xe hơi thì chất bán dẫn được tìm thấy trong các bộ phận điều khiển các động cơ, cảm biến, hệ thống an toàn và xe điện tự hành, rồi pin mặt trời và các ứng dụng quản lý điện năng. Cuối cùng last but not least là cũng rất là quan trọng là về y tế. Những cái chip bán dẫn đó nó sử dụng trong chụp ảnh y tế, theo dõi thiết bị để chẩn đoán, cấy ghép. Đó là gần như mình nhìn chung quanh mình, nó bất cứ cái gì mà mình đụng vào, mình nhìn vào đó, mình phải cần đến nó đều liên quan đến chip bán dẫn.
Thành ra cái đó là gần như là nó bắt buộc rồi. Mỗi một quốc gia nào nó cũng thèm muốn là nó có thể nó tạo được ra chip bán dẫn. Nói tóm tắt lại đó, thì chip bán dẫn là một ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Nếu mà mạnh mẽ đó, thì nó sẽ đem lại được lợi ích cho Việt Nam thông qua tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tiến bộ công nghệ và tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu, khiến nó trở thành một động lực chính cho sự thịnh vượng và đổi mới của Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Có ai có câu hỏi? Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ từ ông Vinh Nguyễn, nguyên Phó Chủ tịch ECI Technology. Và kính thưa tất cả quý vị, vừa qua thì Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 57, nghị quyết Trung ương ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, được cả nước đồng lòng chung sức hưởng ứng. Và ngay bây giờ, để có thể phổ biến chuyên sâu hơn về nghị quyết này đến với mô hình 3 nhà: nhà nước, nhà trường, nhà doanh, chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với phần chia sẻ của đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng, đến từ Ban chỉ đạo triển khai nghị quyết 57. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tập đoàn, kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, các vị đại biểu, các nhà khoa học và các cái doanh nghiệp. Hôm nay chúng tôi rất là vui và rất là vinh dự được đến tập đoàn CD Group để trình bày kỹ hơn những cái nội dung của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Thế và chúng tôi coi đây là một cái như cái cánh tay nối dài để triển khai cái nghị quyết này. Thì về cái phương pháp thì xin phép là chúng tôi sẽ trao đổi. Thế và trong quá trình chúng tôi trình bày, nếu đại biểu có cái nội dung nào cần trao đổi thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp cụ thể, thì như vậy nó hiệu quả hơn. Cái báo cáo các vị đại biểu là sau khi nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành thì cũng rất nhiều trên phương tiện thông tin truyền thông đánh giá nghị quyết tức là có vai trò rất lớn như là một cuộc cách mạng. Thì trong cái khuôn khổ chúng tôi được 60 phút thì chúng tôi sẽ trình bày 3 cái phần chính. Thứ nhất là quá trình xây dựng nghị quyết, nội dung thứ hai là nội dung cốt lõi, và thứ ba là chúng tôi cũng xin chia sẻ một số nội dung mà liên quan đến tập đoàn sắp tới thì làm thế nào, cũng như là của các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như cái sự phối hợp với lại các cái doanh nghiệp nước ngoài. Thì báo cáo các vị đại biểu, các đồng chí là năm 2024 thì Bộ Chính trị dự kiến là trình 3 cái đề án, tức là các cơ quan chức năng phải trình 3 cái đề án liên quan công nghệ thông tin, tức là tổng kết 10 năm về công nghệ thông tin của Việt Nam, cũng như là cái nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về Việt Nam tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thế và dự kiến là trình một cái nghị quyết về công nghệ số và kinh tế số. Nhưng mà tuy nhiên sau khi các cơ quan tham mưu trình lên thì các đồng chí lãnh đạo cho rằng các nội dung này cũng tương đương và cũng có nhiều cái ý tương đồng, cho nên là dự kiến là ban hành nghị quyết, đó là nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia. Thì Văn phòng Trung ương cùng với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ xây dựng nghị quyết chuyển đổi số, nhưng xin đến lúc trình lên Bộ Chính trị thì báo cáo các đồng chí là các đồng chí lãnh đạo cho ý kiến là bây giờ phải đưa khoa học công nghệ vào. Đó. Cái chính là đưa khoa học công nghệ như là ông Nguyễn Thành Vinh đã vừa nêu ra. Thế thì sau đấy thì Bộ Chính trị quyết định là ban hành nghị quyết về khoa học công nghệ và cái tên là đột phá. Ở đây mong các vị đại biểu quan tâm cái tự chữ đột phá. Bởi vì trước đây thì Việt Nam thì ở đây có nhiều các doanh nghiệp nước ngoài, Việt Nam đã ban hành nghị quyết 20 về khoa học công nghệ, báo cáo anh Kiên như vậy. Thế và đầu năm 2024 thì Bộ Chính trị có kết luận 69 về thực hiện 10 năm khoa học công nghệ.
Nhưng bây giờ nếu ban hành một nghị quyết nữa thì báo cáo nó sẽ bị có cái gì đấy nó trùng lắp. Như vậy thì Bộ Chính trị quyết định là có biện pháp đột phá, tức là như một cuộc cách mạng. Được. Về nội dung của nghị quyết thì sau khi nghị quyết được ban hành thì báo cáo các vị đại biểu rất nhiều ý kiến cho rằng đây như là một khoán 10 của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, và đây là bản thiết kế cho sự chuyển đổi số quốc gia. Thế mà này như chỗ Bắc Vinh ấy, là nêu ấy, tức là làm nó là thay đổi, là tăng trưởng kinh tế ở chỗ này. Thế và là bước đột phá trong tư duy phát triển công nghệ, là quyết sách đúng đắn tạo xung lực mới cho Việt Nam. Thì cái này tí nữa sẽ liên quan đến thế nào nó tạo xung lực mới. Thì báo cáo các vị đại biểu lắng nghe một chút. Thì ở đây thì cũng có nhiều ý kiến cho chuyên gia cho rằng là điểm tựa để Việt Nam đi vào kỷ nguyên để phát triển cái kỷ nguyên mới. Thì trong cái nghị quyết thì Đảng cũng nêu rõ là phát triển công nghệ là yếu tố quyết định. Đấy, thì liên quan đến chỗ của tập đoàn Citigroup, từ một đơn vị rất là nhỏ sau phát triển bây giờ là tập đoàn cũng là đa quốc gia. Thế và ở đây các vị đại biểu quan tâm thêm là chúng tôi cũng đã nghiên cứu một số các quốc gia như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Israel về cái trí tuệ nhân tạo, không gian lượng tử và kể cả các trong lĩnh vực quân sự. Thì cái này rất là phù hợp với là cái xu hướng phát triển của Citigroup. Thế và Bộ Chính trị cũng khẳng định là khoa học công nghệ là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để đất nước ta phát triển giàu mạnh. Như là Bắc Vinh nêu, là đây là cơ hội tốt nhất trong giai đoạn này. Ở đây thì anh Kiên và chỗ anh Thái thì chắc là tức là cũng rõ nhất là chúng ta đã ban hành rất nhiều nghị quyết về khoa học công nghệ, có nhiều chủ trương, nhưng đặt ra vấn đề là tại sao khoa học công nghệ Việt Nam chưa phát triển. Có lẽ cả nhà quản lý, anh Kiên ạ, anh Thái, anh em mình là những người mà nằm trong hệ thống chính trị, và đặc biệt là các doanh nghiệp cũng phải suy nghĩ thêm cái này. Anh ạ, mặc dù chúng ta có nghị quyết 20, mặc dù chúng ta đã có kết luận 69 và kể cả có nghị quyết 52 của Bộ Chính trị, tuy nhiên đây là vấn đề mà chúng ta rất là cũng phải suy nghĩ thêm nội dung này. Ở đây có một số cái tức là cái số liệu, tức là về nhân lực nghiên cứu khoa học công nghệ. Cái này chúng tôi lấy số liệu của Bộ Khoa học Công nghệ. Thì năm 2023 thì Việt Nam có khoảng độ 8 nhà khoa học ở trên 1 vạn dân, và các anh Kiên là rất là băn khoăn. Trong khi là EU là 44, Hoa Kỳ 45, Nga 27. Và so với các nước như bên Hàn Quốc của các ngài đây thì là 90, tức là tăng hơn, tức là gấp rất nhiều của Việt Nam. Thế và nguyên nhân ấy thì báo cáo các vị đại biểu là ngoài cái nhận thức của các cấp lãnh đạo và người dân về cái khoa học công nghệ thì cũng chưa là đầy đủ và sâu sắc, cho nên có vấn đề, có cái ý tưởng là khoa học công nghệ chưa phát triển lắm. Cái thứ hai ở đây thì về nghiên cứu dụng khoa học công nghệ là chưa có bước đột phá. Thì lý do là chưa có bước đột phá cho nên cần một nghị quyết phải đột phá. Ở đây cũng rất là vui mừng và báo cáo anh đồng chí Trần Kim Trung là chúng tôi rất tự hào hôm nay đến đây mà được giới thiệu nghe về cái tập đoàn Citigroup liên quan lĩnh vực 6 cái lĩnh vực mà hiện nay là trong nghị quyết Bộ Chính trị gần như là xoay quanh cái nội dung này. Thì cái này có lẽ chúng tôi nghĩ rằng đây là cái cơ duyên từ nghị quyết của Bộ Chính trị đến doanh nghiệp và sau này là ra cuộc sống thì sẽ vào thì như bác Bình nói là làm thế nào cho nhanh hơn, thì tí chúng tôi sẽ nói là làm thế nào sẽ nhanh hơn. Nhưng đặc biệt ở đây nó có một cái số liệu mà chúng ta cũng cần băn khoăn, tức là tỷ lệ doanh nghiệp mà nghiên cứu có đổi mới sáng tạo thì báo cáo các vị đại biểu chúng ta có 10%. Thế mà không đổi mới là 90%. Thế mà nếu như mà không đổi mới kể cả trong quản lý, và anh Kiên, anh Thái là không quản lý thì chúng ta cũng sẽ không phát triển. Tức là cái độ trễ chúng ta sẽ có, còn chưa nói đến doanh nghiệp. Cái hoạt động kỹ thuật thiết kế sáng tạo thì
có sáng tạo thì 10%, không là 90%. Liên quan đến mua sắm công nghệ thì cũ thì 17%, và tức là có cái cải tiến thì chỉ có 17% và không là trên 80%. Đây là những vấn đề đặt ra mà cho chúng ta, Bộ chị phải tính toán để xem lại, để có một cái quyết sách để đổi mới cái này. Tiếp đi. Quay lại cái chỗ này. Báo cáo cái vị đại biểu là Đảng nhận định là chúng ta chưa làm chủ được công nghệ chiến lược và công nghệ lõi. Đây báo cáo anh Trung là đấy, xác định là chưa làm chủ cái này. Mà hôm nay mà chủ tịch tập đoàn như là ngài vừa nêu ấy, có 6 cái lĩnh vực đấy, chúng ta thì cái vấn đề nghị quyết này bám trúng vào cái định hướng của tập đoàn. Và tiếp đi. Alo. Alo. Báo cáo các vị đại biểu là trong những cái mà hạn chế thì Bộ Chính trị cũng xác định đó là thể chế pháp luật, chính sách chưa đáp ứng được yêu cầu. Thì báo cáo anh Vinh là nó chưa đi vào cuộc sống nhiều là do là cơ chế chính sách. Vậy thì trong nghị quyết buộc phải tháo gỡ cái này. Thế và chồng chéo đánh giá là thủ tục hành chính rườm rà, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ yếu kém như diễn giả số 1 vừa nêu. Chỉ số đổi mới sáng tạo Việt Nam thì có xu hướng giảm. Chỉ số giáo dục là cũng giảm. Thế và chi tiêu giáo dục là cũng chưa được cao theo như cái mong muốn. Tiếp đi. Chỉ số về đọc và toán và chỉ số sinh viên tốt nghiệp qua ngành kỹ thuật thì Việt Nam chúng ta đang tức là giảm một chút. Còn cái này thì số liệu thì đã nêu rồi, nhưng mà cũng có chút là chúng ta băn khoăn. Chúng tôi đánh giá là nếu không có nghiên cứu cơ bản thì rất khó cho các nhà khoa học để nghiên cứu làm chủ công nghệ nguồn cũng như là công nghệ chiến lược, rất khó để thực hiện có nguồn nhân lực để thực hiện thành công nghị quyết 57 như diễn giả số 1 vừa nêu. Tiếp đi. Về quan điểm chỉ đạo thì báo cáo các vị đại biểu là Bộ Chính trị xác định là phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là bước đột phá, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất. Có lẽ cái này đây là một quan điểm rất là mới. Từ cái quan điểm này dẫn đến các cái giải pháp nó sẽ làm cái sáng ra. Thế và có bước đột phá mà như anh Vinh nêu là chúng ta làm là cho nó nhanh hơn, đi vào cuộc sống nhanh hơn. Thứ hai là đây là một cuộc cách mạng. Đây là báo cáo các vị đại biểu là một cái quan điểm rất mạnh, đó là một cuộc cách mạng về khoa học công nghệ. Báo cáo anh Thái là ở Tây Ninh thì về nghị quyết này thì vừa rồi có đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đúng không anh? Để có cái nội dung là kiểm tra về cái nghị quyết 57 này. Nhưng mà tuy nhiên thì ở địa phương thì còn đang mức độ về chờ nghị quyết Quốc hội có rồi, chính phủ có rồi, nhưng mà đang chờ các cái quy định, cho nên là cần nó có một độ trễ. Nhưng các doanh nghiệp thì cái này là sẽ tiếp cận rất là nhanh. Ở đây báo cáo các vị đại biểu là trong cái nghị quyết này thì lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, nhà khoa học là then chốt. Vậy thì chính là các nhà khoa học ở đây, các doanh nghiệp đây là trung tâm của nghị quyết này, là đối tượng để thực hiện cái này. Bởi vì nhà nước như tôi với anh Thái thì chỉ là những người tham mưu ban hành chính sách, ban hành một đường ray. Còn các doanh nghiệp, người dân là đi trên đường ray đấy. Vấn đề đường ray đấy nó thế nào? Ở đây là nhà nước tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì báo cáo anh Trung là cái dùng từ là tạo điều kiện thuận lợi nhất. Anh ạ, là tức là Đảng rất quan tâm, tức là dùng cái từ là đẩy rất như một cuộc cách mạng. Thì lát nữa thì về cái nguồn lực cũng như là cái cơ chế thì sẽ chứng minh những cái điều này. Báo cáo các vị đại biểu là Bộ Chính trị xác định là thể chế là điều kiện tiên quyết cần hoàn thiện và đi trước một bước. Bây giờ thế là như thế nào? Tức là ngày 22 tháng 12 năm 24 thì Bộ Chính trị ban hành cái nghị quyết 57.
thì trong nghị quyết đấy thì Ban Cán sự Đảng Chính phủ là phải ban hành ngay một chương trình hành động. Thế và Quốc hội cũng ban hành ngay một cái chủ trương giải pháp để tháo gỡ ngay. Có lẽ báo cáo các vị đại biểu là chưa có một nghị quyết nào mà cả hệ thống chính trị mà đi vào nhanh và quyết liệt như vậy. Thế và lát về cái phần tổ chức hiện, cho nên chúng tôi sẽ nói kỹ hơn, nhưng mà đây báo cáo anh Trung chúng tôi sẽ nói là tại kỳ họp Quốc tức là ngày dự kiến thì là tháng 5 này là Quốc hội thông qua luật khoa học công nghệ. Nhưng tuy nhiên thì đồng chí Tổng Bí thư xác định là nếu để tháng 5 thì sẽ rất là lâu, báo cáo anh Thái đấy. Cho nên phải đưa ra một cái nghị quyết để tháo gỡ ngay các khó khăn. Tức là không chờ luật mà chờ nghị quyết để ban hành nghị quyết ngay. Thế và 19 tháng 12 vừa rồi được báo cáo anh Trung các vị đại biểu là Quốc hội đã ban hành một cái nghị quyết về gọi là thí điểm đặc biệt để phát triển tháo gỡ cho khoa học công nghệ. Thì cái này chúng tôi cũng nói luôn là tí nữa thì báo cáo anh Trung các vị đại biểu là trong nghị quyết này nó có một cái điều rất là quan trọng, tức là nếu doanh nghiệp Việt Nam anh ạ đầu tiên đó mà sản xuất nhà máy chip bán dẫn đấy ở tại Việt Nam thì nhà nước tổng đầu tư sẽ không quá 30% cái kinh phí cái nhà máy đấy, nhưng là không quá 10.000 tỷ. Và có anh Thái là cũng tương đối lớn, tức là nếu như anh Vinh nói đó là phải là người Việt đấy làm chủ công nghệ lõi mà sản xuất đầu tiên thì nhà nước sẽ đầu tư không quá 10.000 tỷ so với tổng mức đầu tư, tức là 30%. Thì đây là cái trong khi các nước thì có thể là kinh tế có thể là khá hơn anh Trung ạ, nhưng mà mình trong điều kiện kinh tế Việt Nam như thế này, thế mà Đảng nhà nước quan tâm như thế, đây là một cái bước rất là lớn. Báo cáo anh Vinh là đây là cuộc cách mạng đấy. Ở Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết thì báo cáo các vị đại biểu là gồm 41 nhóm mục tiêu và 140 nhiệm vụ cụ thể, là cần phải sửa đến 28 luật hoặc nghị định các văn bản tiếp theo. Như vậy là đây là một khối lượng khổng lồ trong phải thực hiện năm 2025. Thì đây báo cáo các vị là đây là một cái quyết liệt rất lớn của Bộ Chính trị. Ở đây trả lời ý kiến của chỗ xin phép là gọi bằng anh Vinh nhé. Vâng. Nãy anh trả lời là trước đây ở cái mục số 6 thì đổi mới tư duy về xây dựng pháp luật, loại bỏ tư duy không quản được thì cấm. Vì trước đây quản lý nhà nước chúng ta để chủ yếu là gì? Cấm này nhiều, không anh Trung? Đấy, nhưng bây giờ thì loại bỏ ngay cái tư duy này, tức là bây giờ tạo hành lang pháp lý thì còn doanh nghiệp và người dân là đi trên cái dây đấy. Thế và có cơ chế chính sách đặc biệt với nhân tài. Báo cáo anh Vinh đây, anh bảo là nãy tôi có nghe là anh nhá, là vì anh ở bên Đài Loan, đúng không ạ? Nhưng ở đây các đồng chí lưu ý, các vị lưu ý là có chính sách đặc biệt. Đây là cái rất mới. Đó. Bây giờ là khái niệm nhân tài như thế nào chắc là anh Trung và các doanh nghiệp đây sẽ hiểu hơn anh em chúng tôi, đúng không? Tức là phải người làm được việc, cống hiến cho đất nước và cống hiến cho nhân dân thì sẽ có cơ chế đặc biệt. Thế còn đặc biệt thế nào thì sau này Quốc hội và Chính phủ sẽ hướng dẫn cụ thể, và cái này sẽ làm rất là nhanh. Thì chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo anh Trung là chúng tôi cũng mạnh dạn vào CD Group của mình tham gia vào cái đấy như thế nào, ở trên thế giới thung lũng Silicon như thế nào, Malay như thế nào, Ấn Độ như thế nào để chúng ta thu hút được các cái doanh nghiệp, và cũng trả lời câu hỏi tại sao các nước làm được mà chúng ta không làm được, có đúng không? Anh Trung, tôi, anh Kiên, anh Thái đây và các vị ngồi đây cũng phải trả lời là họ làm được thì mình không làm, tại sao ạ? Vậy thì cần tiền thì nhà nước sẽ đầu tư, tất nhiên cái nguồn lực của Việt Nam trong một mức hạn chế, còn về cơ chế thì nhà nước sẽ hỗ trợ đến mức tối đa. Ở đây báo cáo là từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược, thì báo cáo đây là cái nghị quyết này tập trung chủ yếu, báo cáo các vị tập trung chủ yếu là công nghệ chiến lược, tức là công nghệ chiến lược là như là chỗ anh Trung, chỗ tập đoàn CD Group vừa rồi đã nêu. Cái nữa là bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin, thì cái này anh đây là một trong những vấn đề nổi cộm của trên thế giới hiện nay, chứ không phải là một quốc gia nào, nhất là Việt Nam trong giai đoạn này. Thì đây là Bộ Chính trị xác định là đảm bảo an ninh cái nội dung này. Thì cái này chắc là sau này các vị đại biểu ngồi đây cũng như là nhất là các doanh nghiệp trong nước chúng ta cần quan tâm thêm. Cái tiếp ạ.
Về mục tiêu thì nghị quyết đưa ra là Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á và 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển điện tử. Thì cái chính phủ điện tử này thì chủ yếu là mình làm cái dữ liệu sau đưa lên, sau đó là quy định thì nó có thể là sẽ thực hiện được. Nhưng mà vấn đề đặc biệt là liên quan đến công nghệ. Thứ hai, cái mục tiêu thứ hai đó là nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo. Chúng biết anh Trung cái này cũng bàn đi, các đồng chí lãnh đạo cũng bàn rất là kỹ đấy, nó xem là cho đạt được cái mục tiêu này không. Thế nhưng mà hiện nay là đưa ra mục tiêu lớn, có giải pháp và quyết sách lớn thì sẽ cố gắng sẽ đạt được cái đến năm 2030 là Việt Nam sẽ đạt được cái mục tiêu này. Thì chính như thế này chúng ta mới là cuộc cách mạng, mới phải phát triển được lên, anh Vinh ạ. Ý là thế. Bây giờ tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ ngang tầm các nước tiên tiến. Hôm nay được gặp các ông chí CT Group đây rồi, thì trong đầu anh em chúng tôi là những người mà tham mưu trực tiếp thì chắc chắn lại thêm một nữa rồi anh ạ. Thì như vậy là cái mục tiêu mà anh em tham gia cái này, báo cáo anh Vinh là chúng tôi cũng có thể là yên tâm thêm một cái nữa. Ở đây liên quan đến ngân sách, và cái này cũng rất nhiều doanh nghiệp cũng như đại biểu quan tâm. Thì báo cáo anh Trung là Bộ Chính trị xác định là kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển RD rồi anh nhé. Đó. Thì đạt 2% GDP. Thì trong đó là kinh phí từ xã hội, tức là từ doanh nghiệp và người dân là chiếm 60%. Thì ở đây chúng tôi so sánh với một số các quốc gia trên thế giới. Thì hiện nay châu Âu là 2,16, OECD là 2,72, Hoa Kỳ 3,46. Rồi chúng tôi lấy cái số liệu của Hoa Kỳ thì GDP của năm của 2024 thì lấy số liệu trong Google thì họ nói 30.000 tỷ, đúng không? Thì họ chi, nếu họ chi 3,46 thì họ khoảng 1.000 tỷ chi rồi đấy ND. Nhưng còn Việt Nam chúng ta thì hiện nay báo cáo các vị đều chi từ 42 đến dưới 1%. Đấy, 0,78, 0,79 tùy từng năm. Báo cáo anh Thái là chúng ta chi cho khoa học công nghệ bây giờ chỉ là 0,7, 0,6 tầm đấy, cho nên rất là thấp. Như vậy nếu như là GDP Việt Nam 2024 là 470 tỷ đô, thì chúng tôi lấy số tròn ạ. Thì có thể nói hơn nó kém, nhưng mà thôi lấy số tròn như này anh Thái nhỉ. Thì nhân với 2% thì chúng ta được khoảng là, nếu như mà ngân sách mà chi của xã hội ấy, là 60 thì chúng ta khoảng độ được 3 tỷ đô một năm chi cho nghiên cứu. Đây chỉ là một yếu tố thôi ạ. Còn lát nữa sẽ có rất nhiều các nguồn lực khác để dùng ngân sách để chi cho khoa học công nghệ. Thế và Bộ Chính trị xác định là bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hàng năm cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là tăng dần theo yêu cầu phát triển. Thì 3% tổng chi ngân sách, chúng tôi lấy năm số liệu 2023 khoảng độ nhé, chúng tôi bởi vì cái mức chi chỉ nó khoảng thôi, lấy 2 triệu tỷ cho nó dễ, đúng không? Thì là nếu mà chúng ta nhân 3% thì một năm chúng ta có 60.000 tỷ đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ. Thì như vậy là ND thì đã khoảng độ 3 tỷ. Tổng chi riêng cho cái, tức là còn chi đầu tư phát triển, chi cho con người các thứ thì 60.000 tỷ. Thì báo cáo anh Trung là cũng là cái nguồn là tương đối, trong khi điều kiện của Việt Nam còn rất nhiều khó khăn. Thì như vậy đây cũng là cái cuộc cách mạng của Đảng, là phục vụ cho khoa học công nghệ. Cái phủ sóng 5G này không biết anh Trung chắc là mình cái này mình có làm cái tính viễn thông không? Như nãy anh nêu là bây giờ là mình làm là đất, đúng không? Tầm trung thì chắc cái này tham gia được đúng không anh? Vâng. Cái này rồi anh Thái xem là hoàn thành đô thị thông minh đối với các thành phố trực thuộc trung ương và một số tỉnh thành phố với điều kiện. Thì Tây Ninh, nếu các thành phố trung ương thì chắc chắn là phải hoàn thành năm 2050 buộc phải là đô thị thông minh. Nhưng riêng đối với các tỉnh thành phố thì không bắt buộc. Nhưng mà nếu có điều kiện thì là khuyến khích. Để báo cáo anh Thái như vậy. Ở đây mục tiêu là thu hút ít nhất 3 tổ chức doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trên thế giới đặt tại Việt Nam. Thì cái này chúng tôi khi mà là tham mưu thì cũng tính cũng hòm được một số doanh nghiệp rồi. Tức là
Nhưng ở đây các vị đại biểu nhìn rút cho là ít nhất, có nghĩa là từ 3 càng nhiều càng tốt, nhưng mà mục tiêu phải là 3. Đó, thì hiện nay là cũng là tương đối là có khoảng đấy rồi, tức là một số các cái tập đoàn doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thì cũng đã tìm đến, có nữa là đạt rồi, thì báo cáo anh Trung là cũng có thể đạt được mục tiêu này. Quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương trên môi trường số thì báo cáo anh Thái là sau này anh em mình làm trong hệ thống trị ấy, thì tất cả là tức là trên môi trường mạng hết anh ạ. Thì đây là chủ yếu làm cho các cái cơ quan nhà nước, thế còn doanh nghiệp thì đương nhiên là họ làm cái này rồi. Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu về an toàn an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu bảo vệ. Thì cái này báo cáo là chúng tôi cũng nghiên cứu một số cái nội dung của City Group, thì chắc là các ông chí, các anh sẽ làm tốt cái nội dung này. Còn nếu các ông chí tham gia nội dung nào thì sau này sẽ liên hệ với lại cơ quan thường trực để sẽ là hỗ trợ sẽ cùng các ông chí. Tôi bỏ qua 2015 này, xin phép anh là nói dài quá anh ạ. Về nhiệm vụ giải pháp, ở đây thứ nhất là nâng cao nhận thức, thì chủ yếu là anh Thái với đồng chí giám đốc Sở Công nghệ Tây Ninh đó. Anh em chúng ta là quản lý thì phải tức là người đứng đầu phải thực hiện cái nội dung này. Và đặc biệt là triển khai cái phong trào học tập số. Thì báo cáo anh Trung là ý nói như thế này, tức là bây giờ chúng ta muốn đưa cái số nó lên thì phải thứ nhất phải đi học đã. Đó, thì đây là một cái, tức là sau này nhà nước, tức là chính phủ sẽ có cái hướng dẫn và ban tuyên giáo trung ương sẽ có cái hướng dẫn là cái phong trào này, tức là sẽ phải cập nhật phổ cập kiến thức số cho người dân. Và cái nhiệm vụ thứ hai rất quan trọng báo cáo đó là hoàn thiện thể chế pháp luật về khoa học công nghệ. Thì như chúng tôi vừa nêu ấy, thì chính phủ đã đề ra 41 nhóm chỉ và 140 nhiệm vụ vào trong để thực hiện cái nghị quyết 57. Ở đây đặc biệt đó là sửa đổi bổ sung ban hành luật khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, luật công nghiệp số, luật tổ chức chính phủ, các văn bản để phục vụ cái nghị quyết 57 này. Và chúng tôi cho rằng đây là một khối lượng khổng lồ trong năm 2025. Và trả lời anh Vinh luôn là tức là rất quyết liệt, rất nhanh. Cái phần tổ chức thực hiện chúng tôi sẽ nêu lên là tại sao mà một nghị quyết ra mà nó đẩy liên tục như vậy. Thì quay trở lại, ngày 19 tháng 2 thì Quốc hội đã ban hành một nghị quyết thí điểm phát triển khoa học công nghệ. Thì chúng tôi đánh giá đây là rất nhanh và tháo gỡ điểm nghẽn, và trong đấy là hỗ trợ 10.000 tỷ xây dựng nhà máy đầu tiên sản xuất chip bán dẫn. Thì cái này đấy là một doanh nghiệp Việt Nam và tổng mức đầu tư là không quá 30%, và nhưng mà cái tiền thì có ngưỡng là không quá 10.000 tỷ. Còn đây xây to xây bé quy mô thế nào thì không biết, nhưng mà chỉ được 10.000 tỷ đô la. Tiếp đi. Ở đây có một cái mới để báo cáo, đó là thiết lập sàn giao dịch công nghệ đổi mới sáng tạo. Thì cái này là tại phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển công nghệ thì đã quyết định là thành lập sàn giao dịch công nghệ. Thì đây là tức là cái tạo ra một cái cú hích mới anh ạ. Trước đây thì mình chưa làm cái này. Đây là một trong những giải pháp. Cải cách cơ chế quản lý tài chính và đơn giản tối đa thủ tục hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Thì không biết ở đây các ông chí nào có làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ? Có ông chí nào không ạ? Các ông chí mạnh dạn nêu ở đây thì tôi mới giải thích được, chứ không thì nó cũng khó. Anh ạ, tức là hiện nay trước khi đi làm cái nghị quyết này chúng tôi đi khảo sát ấy, thì báo cáo các vị đại biểu là cái thủ tục để đi triển khai đề tài giải Việt Nam ấy thì còn rất nhiều, nó rất là phức tạp. Ý là nó cái thủ tục hành chính để ra một cái đề tài, cho nên là đây là một cái điểm nghẽn. Cho nên bây giờ thì sắp tới giải pháp là chúng ta theo cơ chế quỹ, tức là khoán chi. Ở đây đồng chí giám đốc Sở Công nghệ Tây Ninh anh Thái là yên tâm, rồi sau này nó đỡ nhiều cái thủ tục đỡ nữa. Giao quyền tự chủ nghiên cứu khoa học, đấy cái này lên anh Trung ạ. Cái này giao quyền tự chủ nghiên cứu khoa học phát triển, nhưng mà nhà nước đặt hàng nghiên cứu. Đấy, bây giờ ví dụ như anh vừa nói anh là ví dụ nhà nước đặt hàng cho doanh nghiệp là nghiên cứu cái AI, công nghệ lượng tử không gian. Thì sau đấy là các nhà khoa học
được quyền thuê tổng công trình sư. Trước đây là các đồng chí nghiên cứu khoa học là không có, đúng không? Bây giờ có một cái mới. Đấy, tức là ví dụ như tôi nói ví dụ, tức là khi mà được nhà nước đặt hàng là nghiên cứu một cái AI là giá cái này tiền, trong thời gian này thì họ sẽ giao tiền cho các anh toàn quyền quyết định cái việc này. Thì đây là cái tức là bước đột phá anh Vinh ạ. Ở ngoài thì họ làm cũng nhiều rồi, nhưng mà ở Việt Nam đây là cũng là cái mới, cho nên là cũng mong các anh là cũng đồng hành cùng đất nước. Anh em mình đất nước thì mỗi người một như ngón tay ấy, mỗi người một tí thì đất nước sẽ tốt lên. Thế và có mấy quan điểm mới, đó là chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ. Ở đây các ông chí làm nghiên cứu khoa học thì thấy rằng khi mà chúng ta làm khoa học từ nay trở về trước thì tức là tất cả phải deadline theo đúng cái mục tiêu đề cương. Nhưng bây giờ là báo cáo các vị đại biểu là trong quá trình nghiên cứu mà không đạt được cái mục tiêu đề ra nhưng đã làm theo đúng quy định, làm hết sức rồi nhưng mà vẫn tức là không đạt được thì nhà nước cũng không tức là miễn trừ trách nhiệm. Tức là đây là một cái cơ chế rất là thông thoáng. Đó, nhưng với điều kiện là chúng ta người nghiên cứu không được tiêu cực. Đấy, báo cáo các vị đều không được tiêu cực. Còn khi chúng ta nghiên cứu mà chưa đạt được thì nhà nước mà vì khách quan thì nhà nước chấp nhận cái rủi ro đấy. Ở đây lúc anh Trung cũng trao đổi và anh Vinh cũng trao đổi, đó là cái và diễn giả số 1 có nêu là cái đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp sáng tạo thì nhà nước sẽ thành lập một cái quỹ anh ạ, quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo. Thế và năm nay ấy, thì báo cáo các vị đại biểu là sẽ có một chủ trương, đó là gì? Quốc gia khởi nghiệp. Tức là ý là sẽ là bung hết cái sức sáng tạo, cái nguồn lực của người Việt Nam bằng các cơ chế chính sách. Ở đây lúc trưa thì anh Trung có nêu là chúng ta thành lập các phòng thí nghiệm tập trung, thì báo cáo là Bộ Anh chị chỉ đạo là phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh, đặc biệt là phòng thí nghiệm và về liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Ở đây có hai đồng chí phó giám đốc đại Bách Khoa, đúng không? Thì cái này hôm trước chúng tôi trao đổi rồi, đúng không? Thì cái này đấy là Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái điều tức là cái địa điểm mà để có thể triển khai rất tốt cái này, đặc biệt là phối hợp với doanh nghiệp anh ạ. Ở đây bảo nãy anh Vinh nêu là thế này, bây giờ được sử dụng ngân sách nhà nước thuê chuyên gia anh Vinh ạ, chứ trước đây thì không dám làm đâu. Bây giờ nếu như chuyên gia làm được tức là về mà ví dụ như một cái tập đoàn, một cái doanh nghiệp mà muốn có một chuyên gia làm việc tốt và làm được việc thì nhà nước bỏ tiền ra thuê chuyên gia. Đây là cái báo cáo các vị đại biểu là cũng không phải là cũng là rất là mạnh dạn đấy, thì mới đưa ra cái nội dung này. Và đặc biệt là sử dụng cái tài sản trí tuệ. Trước đây đồng chí nào mà làm khoa học công nghệ rồi thì không thể là lấy cái tài sản của mình ra để đi thế chấp được, đúng không? Bây giờ là được phép như thế này, được phép là dùng tài sản để liên kết hợp tác với các tổ chức, thì cái này là cho anh Trung là sẽ hiểu hơn anh em chúng tôi. Tiếp nữa, ngân sách chi cho khoa học công nghệ là ưu tiên theo cơ chế quỹ. Thì đây báo cáo các vị đại biểu là trước đây chúng ta chi theo ngân sách, đúng không? Anh chị giám đốc sở thì chắc rõ hơn thế này. Bây giờ báo cáo các vị đại biểu là nó có cái quỹ anh Trung ạ. Thế để lấy cái quỹ đấy chúng ta chi, tức là chi đến thời gian nào để kết thúc đề tài thì rồi và ra sản phẩm, chứ không theo cái kế hoạch hàng năm như trước đây. Có cơ chế đặc biệt trong nghiên cứu tiếp cận mua các bí mật công nghệ, các công nghệ tiên tiến của nước ngoài. Thì đây cũng là báo cáo anh Vinh các anh là cũng rất là mạnh dạn, tức là cái mục là có cơ chế đặc biệt trong nghiên cứu này, tiếp cận mua các bí mật công nghệ và các công nghệ tiên tiến của nước ngoài. Tất nhiên ở đây là phải được phép chứ nó không phải là đúng không? Tức là nếu như hai quốc gia mà có thể là thỏa thuận được hoặc là các doanh nghiệp thỏa thuận được mà tức là không phổ biến rộng thì nhà nước tức là có cơ chế đặc biệt. Thì đây là cái rất là mới, và đây cũng là một cuộc cách mạng để mà nếu bởi vì là xét đến cùng nó là công nghệ thôi anh Trung ạ. Nếu mà chúng ta có được cái này thì rất là tốt.
Thì báo cáo các vị đại biểu là nhà nước sẽ ban hành một chương trình phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược. Tức là ngoài các cái chính sách mà chúng tôi vừa nêu ấy, thì sẽ có một cái chương trình phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược. Tức là từ nghiên cứu công nghệ sau đó phát triển thành một hệ, đó là phát triển các doanh nghiệp. Thì như vậy là đây là cái nhà nước đầu tư rất lớn về cái nội dung này. Thành lập quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược như về quốc phòng, không gian, năng lượng, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo. Thì báo cáo anh Trung với các anh là sau này sẽ có một cái chương trình, tức là một cái quỹ đầu tư, để như vậy là các cái doanh nghiệp mà cần vốn thì lấy nguồn vốn từ quỹ đầu tư này. Thì đây là một cái, cũng là một cái quan tâm rất lớn của nhà nước. Và bố trí ít nhất 15% chi ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học công nghệ phục vụ công nghệ chiến lược. Tức là nhà nước, ví dụ như chúng tôi nêu là 3% trong tổng chi ngân sách thì sẽ có 15% trong cái 3% đấy chi cho công nghệ chiến lược. Tức là 6 cái nội dung liên quan chỗ của tập đoàn City Group. Tiếp. Ở đây thì báo cáo các vị đại biểu anh Trung là phát triển các trung tâm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm đấy. Thì cái này là đã đưa vào rồi. Thì bây giờ vấn đề là tức là phát triển các trung tâm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm thì hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu. Là ở đây chúng tôi đánh giá cao là tức là có thể khả năng và vai trò của tập đoàn City Group. Thế và có chính sách đặc biệt để đào tạo thu hút cá nhân doanh nghiệp trong ngoài nước. Anh báo cáo anh là có chính sách đặc biệt nhé. Ở đây trong cái nghị quyết này có rất nhiều các cái, tức là có cái chính sách mà nó gọi là trên cả vượt trội. Đấy, báo cáo anh là bây giờ để đào tạo như anh vừa nói là để đào tạo ra một chuyên gia về AI chẳng hạn thì cần rất một là nguồn lực, hai thời gian. Thế thì tất nhiên nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài họ lớn rồi thì cái đấy nó đơn giản, nhưng ở mình đây nó là mới thì nhà nước phải có kích. Dạ, tức là có nghĩa là đầu tư có một cái chính sách đặc biệt để thu hút này, đào tạo xong còn thu hút doanh nghiệp ở nước ngoài nữa. Thì đây nếu chúng ta không có một chính sách đặc biệt thì rất là khó để thu hút được họ. Báo cáo anh Trung là lúc trưa anh nêu thì đây phủ sóng toàn quốc mạng thông tin di động 5G, 6G, tức là không những 5G mà phải triển khai 6G. Hiện nay như báo cáo các vị đại biểu là đây cũng là một cái thách thức, nhưng mà với mức đầu tư lớn như này thì chúng ta quyết tâm phải làm. Cái trung tâm dữ liệu quốc gia thì báo cáo các vị đại biểu hiện nay là đang làm ở trung tâm Hòa Lạc, thì chắc là trong năm nay xong anh ạ. Thì như vậy là cũng khi mà cái trung tâm dữ liệu quốc gia xong thì nó cũng sẽ thuận lợi trong vấn đề là kết nối, chia sẻ và thực hiện được cái khoa học công nghệ. Về cái nhiệm vụ trọng dụng nhân lực chất lượng cao thì báo cáo các vị đại biểu là ngoài thì có chính sách về học bổng này, tín dụng để cho các cháu học sinh và các sinh viên đại học, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, toán, lý, hóa về thì sẽ tức là có sự để thúc đẩy cho họ. Anh Trung ạ, tức là mình là ở đây báo cáo các vị được có chính sách học bổng, có chính sách hấp dẫn nhé, chứ còn nếu mà bình thường chính sách bình thường thì rất là khó thu hút cái này. Ở cái này thì rất mong anh Trung là cùng với các tập đoàn, chúng tôi nghĩ là City Group là tham gia rất là hiệu quả cái nội dung này. Thế và có cơ chế đặc thù để thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có trình độ cao về Việt Nam làm việc sinh sống. Thì cái này đúng là của anh Vinh đây. Đây, sau này sẽ có cơ chế đặc biệt để anh về đúng không? Em ghi cái chữ đây, em ghi cái chữ ghi là chuyên gia đến và đi. Đây anh Trung nhá. Không làm được gì. Em ghi rất là rõ này. Đây là cái sẽ trả lời anh luôn là có cơ chế đặc thù để thu hút này, người Việt Nam này và người không phải là người Việt Nam đến Việt Nam làm việc, nhưng đặc biệt là dùng từ là sinh sống, không phải chỉ họ làm việc mà phải có môi trường họ sinh sống. Ví dụ anh về thì phải có vợ con anh về đúng không? Chứ không phải là anh chỉ làm việc không thì nó không phải, lại có gia đình về đúng không? Gia đình sinh sống nào, môi trường ra làm sao, điều kiện sinh hoạt xung quanh như nào, cái hệ sinh thái đó. Thì đây là ví dụ phải xác định là cái sandbox ở đâu, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, bởi vì liên quan đến môi trường sống của ví dụ các
các cái doanh nghiệp lớn như này, các tập đoàn lớn này, họ ví dụ họ về chẳng hạn thì phải có cái môi trường sống rất tốt, ít nhất phải tương đương hoặc bằng cái nước sở tại thì họ mới về được chứ. Còn anh em mình là người Việt thì ở đâu vẫn là người Việt thôi, thì có khó khăn một chút thì cũng không sao anh ạ. Ở đây các vị đại biểu lưu ý là có cơ chế đặc biệt về nhập quốc tịch. Đây là một cái rất mới. Sở hữu nhà, đất, thu nhập, môi trường làm việc nhằm thu hút trọng dụng giữ chân các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia, các tổng công ty trong và ngoài nước. Ở đây là trong và ngoài nước, tức là nếu như cần chính sách về, tức là sẽ có một chính sách ví dụ như là về quốc tịch, nếu mà chuyên gia đấy mà làm tổng công trình sư hoặc là có cái, tức là anh em mình nói là khả năng có đóng góp cho đất nước tốt thì có chính sách đặc biệt, kể cả nhập quốc tịch, kể cả đất, kể cả môi trường. Đó thì đây là một cái tức là cuộc cách mạng tạo điều kiện tối đa để thu hút được các nguồn nhân lực chất lượng cao để về làm việc Việt Nam. Và rất mong các nhà khoa học ở đây, các doanh nghiệp sẽ qua cái nghị quyết này cũng sẽ đồng hành cùng với Việt Nam để cùng nhau phát triển thì nó sẽ hợp lý, sẽ tốt hơn. Ở đây thì có cái xây dựng kết nối chuyên gia, phát triển mạng lưới chuyên gia nhỏ trong nước và quốc tế, thì cái này các doanh nghiệp thì chắc là tự làm để nó tốt hơn anh Vinh nhỉ. Đây là sẽ có cơ chế thôi, xây dựng và kết nối thì cái này thì hiện nay đã làm tốt lắm rồi anh Thái nhỉ. Không làm tốt thì không để kết nối được các cái chuyên gia ngồi tại hội thảo hôm nay. Xây dựng một số trường trung tâm đào tạo tiên tiến về chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo. Thì chỗ diễn giả số 1 đã nói là đã xây dựng ở chỗ Hòa Lạc anh Trung nhỉ. Hòa Lạc chúng ta có rồi. Thế nhưng bây giờ sẽ phải tiếp tục là chỗ Đại học Bách khoa. Báo cáo các đồng chí là trong phiên họp thứ 2 của ban chỉ đạo đã xác định là sớm phải chọn 5 cái trường mà và cơ sở đại học là uy tín để đầu tư sớm cái này. Đào tạo giảng viên nhà khoa học trình độ đáp ứng giảng dạy khoa học cơ bản thì cái này là các trường đại học thì sẽ triển khai tiếp đấy. Cái này bỏ qua đi. Về cái nhiệm vụ thứ 6 tức là thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học công nghệ trong doanh nghiệp thì có chính sách ưu đãi doanh nghiệp đầu tư chuyển đổi số. Đấy, báo cáo anh Trung là trưa nay anh em mình sẽ có một cái chính sách để ưu đãi doanh nghiệp đầu tư chuyển đổi số. Thì tức là chúng tôi nghĩ CD Group thì tham gia ở mức độ nào thì cái này là Quốc hội ban hành thì chính phủ sẽ ban hành một cái nghị định cụ thể để báo cáo các anh là như vậy là tất cả các lĩnh vực là trong vấn đề khó như anh Vinh nói và cái nhà diễn giả số 1 nói thì đều được giải quyết trong cái nghị quyết này. Và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ trong nước đầu tư ra nước ngoài. Tức là ví dụ như là anh hiện nay là CD Group là đang làm trong nước, nếu đầu tư ra ngoài thì cần cái thì sau này nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư từ đào tạo, từ nguồn lực, từ tất cả các hành lang pháp lý thì báo cáo chung là cũng rất là thuận lợi để cho các doanh nghiệp phát triển. Và hỗ trợ phát triển một số doanh nghiệp công nghệ số chiến lược trong nước quy mô lớn để đủ năng lực cạnh tranh. Hiện nay thì chúng ta như là CD Group là đã cơ bản là tức là nhưng mà để mạnh hơn nữa thì nhà nước cần phải tiếp tục là thúc đẩy cái hỗ trợ cho cái doanh nghiệp này. Có cơ chế đặt hàng giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi số thì cái này đó. Và có chế độ có chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế trong nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng phát triển sản phẩm công nghệ số thì cái này hàng loạt cái nhiệm vụ thứ 6 này là ưu tiên đầu tư hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đấy, và các cơ chế là thông thoáng. Thế còn các chính sách cụ thể thì chính phủ sẽ ban hành nghị định để hướng dẫn cái này. Tiếp đi ạ. Thế về cái nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học công nghệ thì ở đây là có đưa ra là hợp tác nghiên cứu phát triển với các quốc gia có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, nhất là công nghệ lượng tử sinh học, bán dẫn năng lượng, nhất là các ngài ở ở Hàn Quốc đây, các ngài ở đây thì cũng là một trong những cái đối tượng mà tức là chúng tôi ở Việt Nam rất là quan tâm để hợp tác. Thì cái này chắc là anh Trung là chắc là cái này gần như toàn cầu rồi đúng không ạ? Thì cái này và có chính sách mua để chuyển giao công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam, tức là
nếu như mà chúng ta có những cái công nghệ mà chúng ta cần phải mua, đúng không? Cần phải hỗ trợ thì báo cáo là nhà nước sẽ có cái chính sách. Tất nhiên lúc đấy là nó phải trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp cùng với nhà nước. Ở đây lưu ý nó phù hợp với điều kiện, ví dụ mức nó lớn quá thì cũng là hai bên cùng phải làm thôi anh Trung nhỉ. Chứ một lúc thì nó riêng nhà nước thì chắc nó cũng khó. Nhưng mà đây là phù hợp với điều kiện Việt Nam thì như vậy là cái này chính sách công tư chủ yếu. Thế về để thực hiện cái nghị quyết 57 này thì làm cái gì và làm thế nào? Vì báo cáo các vị đại biểu, đây là một nghị quyết tầm vóc rất lớn. Gần như đây các nội dung ở đây chúng tôi chỉ nêu nội dung cốt lõi vì thời gian này chỉ có 60 phút thôi. Cho nên không thể hiện hết tất cả các nội dung, nhưng chủ yếu là những nội dung này đã hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nguồn lực, đầu tư để thu hút trong ngoài, trên dưới ngang dọc. Đó. Thế và nếu mà lớn như thế này thì bây giờ làm thế nào để cái này đi vào cuộc sống? Thì báo cáo các vị đại biểu là Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển công nghệ mà do đồng chí Tổng Bí thư đứng đầu. Thì báo cáo các vị đại biểu hiện nay là chúng ta có Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo khoa học công nghệ là do đồng chí Tổng Bí thư đứng đầu. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thủ tướng Chính phủ là phó ban. Đó. Đồng chí tức là khoảng độ có rất nhiều các đồng chí lãnh đạo làm trong cái ban chỉ đạo này. Cho nên báo cáo các vị đại biểu là khi và ban chỉ đạo này thành lập một cái hội đồng tư vấn về phát triển công nghệ gồm các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các nhà khoa học, đó, các nhà lãnh đạo, tức là ví dụ như là anh Trung hoặc là anh Vinh hoặc các anh ở đây, và các cái cơ quan quản lý nhà nước sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho, tức là làm tư vấn cho cái ban chỉ đạo này. Thế thì báo cáo các vị đại biểu là phiên họp thứ nhất, tức là trong cái quy chế làm việc ấy thì ban chỉ đạo họp 6 tháng một lần. Thế nhưng mà cũng có một cái điều, tức là họp cần thiết khi cần. Thế thì cho nên là khi thành lập đến nay đã họp 2 phiên nữa chứ không phải là một phiên. Cho nên là tại phiên họp thứ nhất thì đồng chí trưởng ban có khẳng định là nếu chi cho khoa học công nghệ mà chi hiệu quả thì có thể chi 5% GDP cho khoa học công nghệ mà không phải, tức là ý là không phải đắn đo suy nghĩ. Thế thì 5% nếu chúng ta tính thì báo cáo đồng chí là khoảng độ trên 20 tỷ đô cho khoa học công nghệ. Đây là một cái nguồn rất là lớn cho cái lĩnh vực khoa học công nghệ. Thế tại phiên họp thứ hai thì cách đây một tuần thì ban chỉ đạo có xác định là phát triển các khu công nghệ cao và các công nghệ chiến lược, thì cái này nó phù hợp với City Group là các anh đang xây dựng cái nhà máy ở Thủ Đức đúng không ạ? Và mở rộng thêm thì cái này là tức là ban chỉ đạo xác định là phát triển các khu công nghệ cao và các cái để phát triển cái công nghệ chiến lược. Thế và trong cái nội dung này thì có điều chỉnh dự toán ngân sách 2005. Thì báo cáo anh Thái là ngân sách của mình tháng 10 năm ngoái đã quyết rồi. Thế nhưng bây giờ thì năm nay bởi vì chưa kịp điều chỉnh, lúc đấy thì chưa ra nghị quyết 57. Thế mà khi có nghị quyết 57 thì đã điều chỉnh là dự toán năm ngân sách 2015 này là bố trí ít nhất 3% chi cho khoa học công nghệ. Tức là có nghĩa là cái sự quyết liệt rất lớn. Báo cáo anh Trung là để là anh Vinh đã nói là bao giờ làm thì đây là cái thời gian, tức là làm đẩy rất là nhanh. Đấy ạ. Ở đây có một cái cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân phát triển cái trung tâm thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm, thì cái này sẽ tập trung là hỗ trợ cho doanh nghiệp để chủ yếu. Tiếp đi. Thành lập quỹ đầu tư cho phát triển công nghệ là quý 2 đã phải làm rồi. Cái này báo cáo ông chi là trong kết luận của ban chỉ đạo là thành lập quỹ đầu tư cho phát triển công nghệ là quý 2 phải làm. Thế và phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, chip chuyên dụng thế hệ mới, ưu đãi thuế cho sản xuất chip, thành lập trung tâm thương mại về bán dẫn và chuẩn bị hội nghị chuyên đề. Báo cáo các ông chí là ban chỉ đạo sẽ có một cái hội nghị chuyên đề về công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo đây cũng như cái hội nghị hôm nay, nhưng tầm mức là tức là ban chỉ đạo sẽ đứng ra làm chủ trì hội thảo này. Và mục tiêu là chúng sẽ thu hút khoảng 100 chuyên gia giỏi tham gia của chương trình phát triển trí tuệ nhân tạo. Thì cái này 100 thì cứ đặt cứ
cứ chủ yếu là đặt ra mục tiêu đã. Thì hiện nay như cái hội thảo hôm nay chúng tôi đã thấy là có khoảng nó cũng độ gần như thế rồi anh Vinh ạ. Thì như vậy là cũng có thể là thu hút được cái này. Ở đây thì báo cáo các vị đại biểu là ban chỉ đạo để giao cho văn phòng trung ương là cơ quan thường trực. Cho nên chúng tôi thì là thành viên cái tổ giúp việc của cái ban chỉ đạo này. Thế cho nên rất mong là trong quá trình các doanh nghiệp cũng như là các cá nhân và ban chỉ đạo cũng giao cho văn phòng trung ương là cơ quan tiếp thu đề xuất kiến nghị đấy, và đặc biệt các giải pháp. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo ban chỉ đạo. Thì như vậy cái cơ chế này rất là nhanh. Thì đặc biệt rất là mong các các doanh nghiệp, các nhà khoa học cũng như là toàn thể quý vị mà có cái nhu cầu cũng như là có đề xuất kiến nghị và có giải pháp thì lại liên hệ với cơ quan thường trực là văn phòng trung ương. Ở đây thì chúng tôi cũng mạnh dạn cũng xin phép với anh Trung là cũng chưa hiểu nhiều lắm, nhưng mà cũng đưa cái gợi ý cho City Group. Mình chỉ nói là cái nguồn với cái thế mạnh của tập đoàn với 33 năm, 66 công ty, 68 ấy nhỉ? 68 công ty thành viên và chủ yếu liên quan lĩnh vực công nghệ chiến lược như đúng cái mục tiêu của nghị quyết 57. Thì chúng tôi rất mong các tức là tập đoàn sẽ tham gia vào các quỹ, các chương trình phát triển công nghệ theo nghị quyết 57 cũng như quỹ đầu tư mạo hiểm. Và ở đây là chúng tôi đề xuất thôi, đề xuất mang hướng là cá nhân, là có thể là tập đoàn sẽ xây dựng đề án hoặc chương trình phát triển một từng công nghệ để trình ban chỉ đạo hoặc chính phủ, và qua văn phòng trung ương thì chúng tôi sẽ trình lên. Như vậy thì cái tính tức là sẽ sớm đó. Thì nếu như đấy là cái cách để chúng tôi cũng xin phép được gợi ý và hỗ trợ tập đoàn tham gia các chương trình như đề án và chương trình, hoặc là chúng tôi sẽ tự cùng với các bộ ngành để tư vấn, như tất nhiên tư vấn trong cái chủ trương, cái chính sách và cái thủ tục, chứ còn kỹ thuật thì chúng tôi không thể tham gia được cái này. Và báo cáo các vị đại biểu, ông chí là trong một thời gian hơn 60 phút rất là vui mừng và cảm ơn anh Trung, các ông chí ở tập đoàn đã mời anh em tôi vào dự cái hội thảo cực kỳ có ý nghĩa. Và lần đầu chúng tôi là đã tham mưu ban hành cái, cùng với các cơ quan khác tham mưu ban hành cái nghị quyết này. Nhưng lần đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc với các nhà khoa học, các doanh nghiệp mà ở trong nước và ngoài nước liên quan lĩnh vực công nghệ chiến lược, mà đúng như cái nội dung của nghị quyết 57. Và chúng tôi cũng đã tiếp thu được rất nhiều ý kiến của anh Vinh, ý kiến của diễn giả số 1. Để chúng tôi tổng hợp những cái nội dung này để trong cái phạm vi chức trách nhiệm vụ được giao sẽ báo cáo ban chỉ đạo, cơ quan có thẩm quyền, để trong quá trình có thể là giải quyết cũng như là để xử lý những cái kiến nghị. Thế và chúng tôi cũng xin, chúng tôi là không phải là báo cáo anh Trung là chỉ là dân viết thôi, tức là chủ yếu đi làm quản lý, cho nên không có trình độ để đi thuyết trình cũng như không có khả năng để đi làm sư phạm. Cho nên trong quá trình mà trao đổi hoặc là trong quá trình báo cáo thì có cái điều gì mà nó sơ suất mà nó chưa được như ý thì mong các vị đại biểu bỏ qua, đánh chữ đại xá bỏ qua cho chúng tôi. Xin cảm ơn ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ với những nội dung rất là tuyệt vời từ đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng. Và kính thưa tất cả quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chia sẻ của tiến sĩ Trong Sô Kim, Giám đốc điều hành của WIV. Xin được trân trọng kính mời. Và nội dung mà ông chia sẻ sẽ là sản xuất thông minh trong các công ty OSAT và lợi ích đối với Việt Nam. Hello everyone. To begin with, thank you for everyone who attended today, especially for City Semiconductor and government officials and scientists, everyone. Maybe today's topic was
smart factory for OSAT. That is one of them. Second thing is benefits for Vietnam. That topic was assigned by someone, but I can say something about it. Maybe we will have a short time, so I can deliver that topic, what is meaning to everyone, especially for the OSAT manufacturing and benefits. Okay, so some of them I can skip, but I can address something for you. Okay, the milestone is the just introduction simply about the product, and we can go to the Industry 4.0. And also we can talk about software, which is not a big software, but you have to understand what exactly that the contents, elements will react, how it move and help out the factory and industry. And I can show some of these sample. That's it. You can skip. Okay, this is the Industry 4.0. So when we question this topic to the ChatGPT and DeepSeek, then ChatGPT answer about it three. One is Industry 4.0 has main element is the IoT and AI and robotics. When you question different software, GPT-like, then they do say answer 10 elements, including for those three. So I would like to say three items. How those items will interact with OSAT manufacturing. Is it okay? Spirit okay? Okay, this is a saying that revolutionary, generation 1 and 2 and 3 and 4. So 18th century, we faced with revolutionary steam engine. Big energies comes up, human found it. And then human found that the steam engines made different in our environment. As you know, all the steam shipment and a train, all the things. 19th century, we found that electricity, that one also made a lot of different our environment. Big energies comes in the buildings and also outside. Century 20, we found a computer, enable and connected each other, people to people, company to company, country to country. And now people define that revolutionary 4, industry 4. What is that? But the people already define that is revolutionary. Why? Because something emerged. That is the three items are there, AI, and I do say IoT is also important, and robotics. So I can do say robotics is quite important element to be able to reach industry number 4, okay? So this is, you cannot see very much detail. Those are the elements 9 items. How conventional industry transit to the industry 4.0. That is this one. But sorry about it, cannot see very much detail level. That is the items are there, the IoT, enable, connectivity, big data analysis, those things. But I don't like to say detail level, but I want to say something different way. Okay, those are 10 items, quite difficult to understand, but still the same. Number 1, IoT, and number 4, AI, that is the big data analysis. And I do say number 8, MES. In between the line, the computational, digital computational capability is very important. I would say all the front-end factory for the semiconductor, back-end, same. Whether the user recognize that information, raw data, analog data, even the picture, those things should be able to convert to the computational digital information. Then eventually
people to see all information, not the data, not the appearance, just the data, just the information, tend to decide whether it's a go or not go, normal or not normal. That is the way of how to approach it that way. So from the conventional left side to go to the Industry 4.0, some of the industry cannot reach that way, prediction, planning, control, and even software, MES, those things. But 4.0 require big data analysis and IoT analysis, those things. So I would say more about robotics and software. But not the sensor, but I want to just show you one of the sensor, how many location of the point of use sensor is required to be able to see 4.0 enabling. You see, there is a peptide, how many point of use required to monitor. For the OSAT factory, don't have the cell pep, but sometimes have, sometimes don't have. For the new factory has the multi-level of the factory that have the cell pep. Even below that facility, there are many of the point of use to monitor something, which is sometimes very hazardous, dangerous, physically moving. Those things need to be connected, which is IoT. From the IoT to be converted through the certain technology, which is the digital computational. That they call the CPS, but I don't want to say that one. But that one will be connected through this kind of MES or EES. MES is simply say material handling by computer, by software. EES is simply say that many equipments there. One equipment has many big functional to be able to manufacturing, but inside of the equipment has many variable data. All those data, so let's say wire bonder. When you say a wire bonder is there, but there is 400 tools in the fab. Every single tool has people has to interface. Oh, too many people are required immediately. Those are replaced by software and robots. Fundamental thing is IoT. Those things, basically. Okay, another headache picture, but this is simple, what I said at. This is MES left side, is computer, material handling. Wafer comes in, materials comes in, and output going out. Incoming QC, outgoing QC, in between, inside, many different level of the analysis. Moving in, comes out, material handling. The other one, QMS, is including a lot. That is recipe how to make a process, recipe control, prediction, fault detection, such as those things. We can call that big data analysis or sometimes AI analysis. When you see this is connected, this is equipment, software, tool server, this is equipment. And equipment control software, material control software should be there. And what else there? All components, supply, facility, all those are related to that. So how to convert? Those convert is IoT. Every single tool, every single unit has their own analog data. That one needs to be connected. That is, the user has to make it happen for the safe, for the production, for the quality. Oh, there is something that. I want to go one step further. That is the robot. We can call that so-called autonomous mobile robot. Maybe you can familiar with some of them, you're not familiar. Autonomous mobile robot is, we can also call that cobot, collaborative robot. This is not the process vacuum robot. This is not the process ATM robot. This is the moving robot. What did they do? Not only moving cassette of the wafer to the other position, they do go to the equipment, change process working. That is supposed to be done by operator or engineer, but robot can do right now. How? You can see that.
Okay, this is the big advantages. If we use right way of that robot, then how big benefits are going to develop is the quality, production efficiency, material handling in and out, can trace back what seems to be the fault, what seems to be a good production. They can do prediction and analysis. And many more that, but I do say that the human errors, safety, reducing, and people also can help out their own labors. Many other things, but there's a majority of the big benefits. But for this kind of a smart factory enabling is taking time, but have to get it done. Once we get it done, then we can see this kind of big benefits from the factory, from our production output. Okay, I can do skip because this is a kind of introduction about the robot, AMR, and then, AMR versus the AGV. Okay, this is the one example of the robot, which is a so-called probe card automobile robot. From that side, warehouse, loading by automatically, and then robot can get the probe card or the wafers, and then moving, and then get to the target equipment side, and unload. And then simply that one is the kind of the AMR working. And then you can see that the other, there's several different kinds of the robot set. Some is cassette, some is a probe card, some is a tray, some is a magazine. But those are all the one items what the packaging side is supposed to handle. This is the kind of a way how to work. This is kind of what the probe card look like. 8-inch cassette, tray, transport. This is magazine. There is a new design of the magazine also capable. This is another type of the poop handling. This is another type of the safety monitor patrol robot, which is you see it at 6 meter, sometimes a 6 meter high tall. There's a plumbing has a leak, fire, don't know. How we can enable to see real-time detection and protection? How? This is one of those solutions. Another solution is to make IoT connected, and we can see. For safe, quality, production, all those things are related. Simply, I want to just say, this is the software how to enable those AMR is moving around. Let me just show simply. This is a kind of this canister, wire bonder. Embedded is many software inside. Just outside also many software. You can see this is the possible CTS packaging side floor. It's not the same, but I just made it. This is GUI, or how the AMR is moving around from the assembly, from the testing, all those things. That is making a route, how to move in and working. The other one is actually with the system, we can editable. Our engineers can do it editable and make it new, scalable. This is the screen, how AMR robots can get event log, how they do interact with other tools. Last one is SPC, so-called just analysis, how the AMR robot and the other one is working well. This is a set of the robot and a set of the aerial design of the pair, how this robot is working. Okay, just skip on it. Okay, this is, I want to show the last one. This is one of the front end side, not back end. Front end side working with the AMR robot. How do they do? Not only moving and then help moving the transport the object. What they do is comes in here, find a position. Go in, rotation, extend it, and then screw, unscrew, take out some of the object, and a load. This load going back to the warehouse. Once it get it done, they will move another tools. Of course, it's not a mess. They will just start it because there is another level of the generation level ahead of the AMR. Prones is investing this one because they want to replace human errors.
because it's a very heavy object, they can do that. This is a kind of prop set change. There's a 70 set. It's just installed and operating. Another set of the magazine. Just now, Vnu said that 1 minute left. So this is the last page. Just summarize that. This is a kind of one big part of my AMR solution with the software. We can just say, topic is smart factory. How we can make a smart factory with the OSAT. I would like to say interconnection to be monitored. So ES and MES, I believe the GT Semiconductor will invest for that one to be able to see all the automation. Plus the robotics can be also considered for the specific applications. And IoT connection for the safety and operation well. So I really hope to go this kind of a big milestone works to get both smooth without any kind of problem. And then if we want to really reach to the certain topic, I think this is will help out to be able to that one. I think. Thank you very much. Dạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi từ tiến sĩ Trong Kim, giám đốc điều hành của GIiV. Và kính thưa tất cả quý vị, tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chia sẻ của tiến sĩ Trang Han Kim, là giáo sư nghiên cứu của trường đại học Hàn Giang về chiến lược R&D và phát triển quy trình. Xin được trân trọng kính mời. Wow, I'm very impressed in seeing you sitting like that without any break. This is more than 2 hours and we have 1 hour more to go. Wow. Yeah, I can make it short, but I'm yeah, so I'll make it to about 10 minutes. But anyways, I'm Chang Han Kim and research professor in Hanyang University. And let's go to next page. I can do that myself. Okay. Well, I didn't have enough time to prepare these slides because I got noticed about this presentation not long ago. So I think that most of you have discussed about what kind of the strategy for the R&D development between companies and government and the industries and universities. So, so I made a kind of general statement about what is going to be done for that, but it's pretty general. But I'm going to jump into the realistic world. But before that, I'm going to just go over very key words. So you Vietnamese have really a strong the merits, and also you have your weaknesses. But anyways, your industry is evolving, especially in the semiconductor industry, and also you have the global industries coming into your land, especially OSAT arena, and you are building your capabilities. And also your government is giving the incentives to the global industries so that they can come in and to invest. But there is a limitations that you have. Basically everything comes out of money, but that's something that I'm going to talk about later. The infrastructure is not that strong because you are starting kind of on your own. And many heavy reliance onto the global companies that came in, and your nascent ecosystem is in the advanced packaging technology. You may do the conventional technology, but it may not be for the advanced packaging yet. So the company perspective for R&D. By the way, most of my career was in industry, and Intel, Micron, and SK Hynix,
and R&D division and most advanced development about front-end chip production. So based on the experience, I'm giving you my opinions today. So here in Vietnam, you have to expand the OSAT arena, and you have capability and also possibility for that. And also another thing is you have to rely on the AI and automation in terms of the expense, because you just need a computer to do that, mostly simulations, so that you can control how the reliability and the yield enhancement can be done. So these are pretty much general. And for universities, this morning we had a discussion time with Vietnam National Universities about how they are going to develop the students so that they can produce the engineers for the industries. Well, everybody knows that they have to advance the curriculum and hands-on experience for the students. And the research area, they have to focus on the advanced packaging, material-wise, and the simulation that I just mentioned about. And another importance is in the collaboration between industry and academia, so universities. So research centers should be made between those two areas, and talent should be developed, and knowledge must be exchanged so that they can grow their talents. For that, you are doing a pretty much good job, and that's why you are here to listen to these presentations from our side. And here I want to emphasize about the government role. So today I'm going to talk about the government and the money, basically. So the government, without the government support in the starting up country, it is impossible to make your semiconductor industry to the level that you want. Well, basically everybody wants. And that's the differentiations the developing country has among Malaysia, Indonesia, Vietnam, India, all these countries. China already has passed through that stage, but all these countries, what would be the competitiveness? So you have to think about it. And the government is the difference. So I jumped into my conclusions, but after the conclusion, I start my talk. So the company needs to upgrade their OSAT capabilities. Universities should focus growing the engineers by doing blah, blah, blah. And government should support them, and also they have to lead and guide what those two area needs. Well, the Deputy Director General, who I think the Mr. Kian, he talked about all the transformations and revelations in terms of the policy from the government. I think that I'm really glad to hear that. But the true impact is going to happen, I don't know. But I see your passion. And if the passion is there, then it is going to be possible. So passion is another word that I want to talk about. And now I see the passion from one side is that you are sitting in this place for more than 2 hours and going on to 3 hours that I just mentioned. And that's one of the sign of passion. So the key, so this is my start. So money is critical. Without the money management, you are not going to achieve your goal. So the funding should not be small. It should be big. And if you don't have a big funding, then you should focus on it. And the government support should be unconditional. So there will be mistakes, trial errors all the time. Then when a company or university are kind of need help in sustaining their progress, then government help is essential. And talent is employees and employers are needed in both areas. So when I talked about employers and employees, I'm not talking about the numbers, the quality that you need. So about 1% of people should have talent. You don't need more than that, because all other countries like United States has the same percentage, I believe. So that's how they hire. Well, I'm not going to go too much of deep into it, but the next company should hire
the engineers, that 1% engineers from overseas, and how you are going to make them come back to the Vietnam or any foreigners to the Vietnam. So without a competitive payment as other global companies where they are working at, they're not going to come back. So how are you going to pay that? You have to maybe double, 3 or 10 times of wages you have to pay for. But you have to do it. Otherwise, you are going to keep struggling with the talent. So these two factors are the important factors, but plus there should be passion. The passion, if you look at the Korean companies like Hynix, Samsung, then you may imagine how they started semiconductor business. And I cannot tell the story about it, but what I heard from the Micron employees when I worked at Micron, then they were begging for technology, and the United States didn't give the technology. Then how they did it, you may dig out how they did it. So I jumped into the conclusions, but I wrote down my points. So verbal description and opinions. So for R&D development, so R is research. Development is different. Those are not the same place. So research is more like university, and development is industry. But it is not divided separately completely. So it is kind of mixed. So every company has R&D, and the university, some of them attempted to the development. But for a startup company or a country, what they need to do is copying first. So if we want to be innovative about what you are doing at this stage, it's not going to happen. So writing many patents so that you can protect your IP. But how are you going to get the ideas? It's not going to be feasible. And so you have to copy first, and during the copy, then you are going to grow your talent, and the talent will come out to innovations. So then you can look at your neighboring countries and how they are doing about semiconductors. So I'm going to give you 3 different examples. One is China. So now China reached to the level of Korea memory companies. So the memory-wise, the Samsung is the first, and the SK Hynix is the second. But can you imagine that China just reached to that level in 10 years? Then how they did it? So the strategy is the money. They put huge amount of money into hiring the people and buying equipment. And they kind of extracted good engineers from all over the place, including Korea. So it is not their own technology. Actually, they're copying the technology from outside, from different people, and then they kind of raise their levels to get standing on their own. So it's going to take about more than 10 years to do that. So if you get to the level, then now you are starting. That's where you can talk about the innovations, and you are talking about the business. Before that, you are going to keep losing money. And that's pretty much happened to all the companies that you see on TV. So thinking about the money, so you have limited money, then you are going to try to save money so that you can lower the wages, and you are going to buy cheap equipment and so on. But it's not going to be recommended for R&D because that is not the way to go. So you have to give away the money, and then after doing that for 10 years, then it's going to come back. So the investment, so kind of waste from the superficial sense, but it's going to come back. Then
that's something you have to spend. Otherwise, it's going to take a long time to develop the technology on your own. It's not recommended at this point because the technology has advanced too much, and it's going to be almost impossible to follow up to kind of global leading level. So the funding should be done and concentrated to one place or two, not just scatter the funds to all over the place. So I talked about the China, but now let's look at Korea. Korea has started with semiconductor by a company, and that is not supported by the government in the beginning, but after much later, the government started to help them. And so Korea is different. They didn't start from copying because there was nothing to copy. So they have to find a way to get the technology done. So they kind of voluntarily go to the company of the technology, and they try to study how they have done. And they started from the cheap products, and then they build money, and then they needed talents. So they kind of hired the engineers from the United States and other advanced countries, kind of extracting. So, okay. So that is how they did it. They raised their salary and matching to the advanced countries. That's Korea's case. And Taiwan, if you look at the TSMC, then did you think about how they become so large company in the world? And it is based on government support. And there was I forgot his name, but the founder was in the United States, and he flew to Taiwan because they had a discussion with the government to get the support. And with the good idea, they started the foundry business for the first time in the world, and they succeeded. And you know, the NVIDIA's CEO and AMD's CEO, they are all from Taiwan. And what would happen if Jensen Huang went to Taiwan to do his business? So the leaders are also important, and also they are categorized as the talent. So I'm going to summarize finally. I came down to this statement. So you kind of spend money 10 times than what you think now, and copying the technology and build up the talent and also buy the good equipment. Then this money is not wasted. So this money that you spent 10 times more, then it'll come down to 10 times faster technology, 10 times saving eventually, if you look at long term, and also 10 times faster training and talents, then it's going to come down to innovations. So this 10x is not adding up. It's not 30x. It's going to be multiplied. 1,000x. 1,000 multiplication calculation will be applied, and the result will be excellent. That's what the CEO of City Semiconductor showed in the beginning here, how they are going to raise their revenue. So I think it's possible, and R&D is a little bit different from the simple development, and so your way of thinking should be a little bit different. I will close. Vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi từ phía tiến sĩ Trang Hăng Kim. Và thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chia sẻ từ giáo sư Cang, giáo sư nghiên cứu của trường Đại học INHA với nội dung chương trình nghiên cứu giáo dục về bán dẫn tại Đại học INHA và chương trình trao đổi sinh viên tại Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời. Hello, my name is Professor Jinku Kang, and I'm from INHA University at Incheon, Korea. So, I try to take advantage of this opportunity to introduce our university and a program of our semiconductor research and education in our university. Also, I try to encourage Vietnam young people, to make ambition to visit
Korea or to make your advanced degrees in Korea, then you can contribute your country's development for semiconductor industry. Okay, this is the overview. So before I start introduce our semiconductor program, I will give you brief insight for the city of Incheon and Inha University. So Incheon city is the second largest city in population-wise and economic size in Korea. It's located very close to Seoul. And if you have chance to visit Korea, you have to go through. I mean, you have to pass Incheon because we have a Incheon International Airport. Okay, so we also, since Incheon is located in the near sea, so we have a seaport too. So right now, the Incheon is a very, fast-growing city, and we have Songdo New City here, and we have various places you can visit if you come to Incheon. So, semiconductor industry and the city of Incheon is very closely related, and we have 17.6 billion US dollars in 24 sectors, exporting-wise. And that's 30% of total amount of export of Incheon city. In Incheon, we have MCO technology and OSAT number 2 and JSET. Actually, the exact name is MCO Technology Korea. And JSET is another name is Stechipec Korea. And also there's a world number 3 in packaging. And also we have semiconductor equipment for high bandwidth memory as Hanmi Semiconductor. So, including these major companies, we have about 100 small and medium-sized companies supporting the semiconductor back-end industry. This is brief history of our university. We started in 1954. Basically, 5 engineering school, and through the 70 years of history, we became a comprehensive university in 1971. We have a medical school and a law school, logistics school, everything. And the university standing, comprehensive university, we are top 10 in Korea. And since we are half of the undergraduate students are they are in engineering side, so we are very good program in engineering school. So I will introduce the semiconductor research and education in our university. So this figure shows what is whole semiconductor engineering field. So you have to have design, you have to make, you have to fabricate the chip, and you have to have a packaging. So in order to cover all 3 areas, you have to supply all the materials and parts and equipment for the fabrication. So we try to, educate the undergraduate students to have a basic knowledge for this whole area. So we have about 33 faculty members related in semiconductor field, among about 210 related number of professors in the department. So this is major researchers in our university. As Professor Lino Choi will be attending and in the panel discussion session. And we have a very good expert in packaging. Former, he was vice president of Samsung Electronics. And we have all device and design, all the experience from abroad. So that right now they are focusing on the research and education. So in terms of big projects, I listed here in the graduate level and undergraduate level. So we have major undergraduate project for education. We call the National Semiconductor Specialized University. I'm a director of this program, and we have a 4-year program about $30 billion, billion won in Korean won.
And we have 4 different graduate level research center. So one of them is conducted by Professor Choi. Okay, this is curriculum for semiconductor engineering for undergraduate students. So maybe some professors are interested in this course. Okay, we have a clean room facility in our university. We have about 270 square meter size and class 10 photo room and white room. So we have a bunch of process equipments and measurement equipments, and students can have a hands-on laboratory in this lab. And we have some design labs too. We have all industry using CAD tools implemented. And you also have chance to make a chip using multi-chip project with called IDEC or Samsung or TSMC. And we, this one is, we plan to build a new clean room, fabrication room, twice size of the current one. And also we have tried to have a packaging experiment facility with some education facility. Okay, so the final part is that I visited last September Vnu.Hcm City, I think 3 universities to propose the exchange program. As when I was Dean of Graduate School, so at that time, this program is for exchange the students and graduate level and undergraduate level. So I'm pretty, in this chance, I want to focus on more about in the semiconductor field. Okay, the first one was we want to exchange the undergraduate students. The undergraduate students can come to our university during summer or winter vacation. So we opened our lab, which are related to the semiconductor research area. And students can stay in our university and they can have all kind of education related to, semiconductor program. So when we talk to Vnu.Hcm peoples, they raised the concern about visa issues. So we try to solve this kind of visa issues once we start this kind of program. And second one is, this one is like we propose 1-year intensive master program. So students can have master degrees, especially IC design area. Since in this area, many students are involved in IC design area. Okay, so also we can expand the process and package too. So if the students who have finished successfully with master's degree can be employed in Korean companies, in Vietnam or Korea. So actually, we try to get some sponsors in Korean companies, Korean families companies to, support the Vietnamese students if they want to come and study in our university for their degrees. So this was also offered last year. And we also offered the dual degree program with our university, especially for Vnu.Hcm City. And first one is 1+1 master's degree. So 1 year you stay in Vnu.Hcm and 1 year in our university. So they can get a dual degrees, both degrees. And if students are in the PhD program, so they 2 years in here and 2 years in our universities. And or if the students are integrated master and PhD program, we can have, we can divide some time with Vietnam and Korea. So in order to proceed this kind of dual degree program, we have to have some agreement between institution. So that's exactly, last year I offered to the Vnu.Hcm. Okay, also this is, this individual students can also apply to the directly
to the professors in our universities who are in this area. And usually, if the students are qualified, we can support tuition exemption plus monthly salary from the professors. So students can, at least they have some motivation to find out the professors, and more on that, they should be qualified first. Okay, that's I think the last one I want to present. Thank you very much for your attention. Vâng, xin được cảm ơn giáo sư Cang, giáo sư nghiên cứu của trường đại học INHA. Và kính thưa tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một phần chia sẻ tiếp theo từ một vị khách mời cũng rất đặc biệt. Chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Juan Razi, giám đốc phát triển kinh doanh của Amulus, và ông sẽ chia sẻ về nội dung kiểm thử IC bán dẫn hiện tại và tương lai. Xin được trân trọng kính mời. Thank you so much. Good afternoon, Chairman Chong, high-ranking government officers, CEO and CEOs of the global industries. I am so humbled to be here today, and at the same time, it's a privilege for me to be here as well. And I've been working with the semiconductor industry for the last 34 years. I work for Motorola, Freescale, onsemi, Sensata, First Solar, at the same time, OSAT, like Stats Chipback, ASE. And for the last 2 years, I've been working for Amulus Corporation, ATE, manufacturer or designer. And for the last 1 year, I've been working with City Group, City Semiconductors, become a partners to City Semiconductors in terms of ATE. So today, and I really appreciate the support that Mr. Chairman Chong give to Amulus. And I've been here almost, 10 times or 15 times for the last few months. And eventually, I believe I can speak Vietnamese as well. So I would like to share my experience, my perspective of semiconductors and how ATE play a role. And what are the challenges in terms of talents gap? What can Vietnam do something to expedite the process of becoming OSAT? Okay, based on my experience for the last 34 years. Before I go to that, I would like to share with you about my company. Very short, with just a few slides of my company. All right, so we are just a small company, Malaysian born, and was established by 4 young engineers at the age of 28. 4 of them stepped out from Altera, and they set up Amulus as a ATE company. Within 10 years, we were publicly listed in Malaysia Stock Exchange. During that time, we were just a shop lot. We are operating from the shop lots. And eventually, after COVID, we moved to a new building, for us, it's very impressive building in Penang Free Trade Zone, right? This is inside our factories. It's very environmental friendly, sustainability, and the electricity cost is very, very low compared to other factories around that area. And we are located within the Silicon Valley of the East. If you go to Penang, it's about 200 multinational companies surrounded around Penang and Kedah and Penang. They have 2 areas. One is island, one is the mainland. So we have been surrounded by so many semiconductor companies, and we have a privilege of located in that locations. So majority of our customers are within that locations. This is just a photo of our building, and facing the runway every day you can see the plane landing and taking off. Just a little bit of background. I believe majority of the people here are aware of semiconductor process. Just a brief introductions.
where, at which process, during the semiconductor manufacturing process, using our testers. There are three part of it. Number one is at the front end, wafer fab, they call it wafer acceptance test. And it was done based on sampling. On the data, we'll feed back to the fab to improve the fab process. The second one is at the chip, at the probe, which can be done at the wafer fab, at the same time can be done at the assembly. So this process must be done 100% so that the wafers, prior to moving the assembly, you need to probe the wafers to make sure all of them are functional. And at the same time, the result will be feedback to fab to improve the yield and to improve the process. Just be aware that the earlier you reject the IC, the earlier you reject the components, the lower the cost you will be safe. Because at the end of the day, when you come to this area, when you come to the assembly and test, you already packaged the IC, you're already using the gold wire, copper wires, and all the lead frames. If you testing at these locations and you reject the parts, it will cost you a lot of money to do that. So for all this blue box, we do have a ATE, we do have a testers to support, to do the testing. And briefly, if you look at the semiconductor industry's revenue or sales for the year 2024 is about 60 billions. And they are consists of memory, analog, logic, and power. For analysts, we are players in all of those semiconductor technology, except for memory, like Micron, Hynix. We don't supply any testers, but for the logic, power analog, and sensors, we design, we manufacture, we assemble, we integrate, and we install at the customer sites. And one of our testers is already at City Semi. It has been there for the last few months and is fully utilized for training, actual testing for the university professors and also for anyone that want to learn how to do test program and how to do a testing. I will not go through this slide, but basically, each technology segments, we do have testers, we do have ATE to support. And if you look at the install base, basically we have our testers around the world, and around the world basically with the different technologies. This is our core competencies is actually in terms of RF and also mixed signals. If you look at this timeline, the roadmap, we are currently, this tester AMB7600SR2 is a 4th generation RF testers, and now we are having a SR3 with our 5th generation of RF testers, which can test Wi-Fi 7 and Wi-Fi 7, 5G. Basically, these testers has been used by basically a subcon offset to Samsung. So we have a few testers in Hanoi testing products for Samsung. Right? This is for RF. And this is our flagship model for mixed signal. So right now we are at this level. If you look at the digital count, the DPS and sites, we continue to evolve, continue to improve from 64 earlier of our company existence. Now we are at 112 and 1,000 channels. So basically our testers right now can do a strip testing. Normally testing unit singulated or individually, but right now we can test in the strip testing, which can improve the UPH at the same time improve cost for the company, right? All right, so
Mr. Wan Azmi request me to share a little bit of my experience, my perspective in terms of talent for IC tests, right? And I've been working in Malaysia for the last, like I said, 34 years in the different capacity. So I work as process engineering, I work as QA. I also work in HR for about 12 years in hiring people, right? In hiring people. So what are the talents? What are the key things that I saw Vietnam is missing? What's the gap that we are missing in Vietnam, right? If you look at it, right, whatever Vietnam will go through, Malaysia already been there, done that. And with the skill set, with the talents that City Semi has, like Wan Azmi and Georgie, they have a lot of experience in terms of setting up a factory. So I think that the learning curve can be shortened rather than wait for 50 years or 40 years like Malaysia. I think City Semi and Vietnam can expedite the whole learning process to make it successful within 10 or 15 years, or maybe faster than that. I strongly believe that. Today, actually, if you look here, right, the next slide will show what needs to be done to close the gap. And Article 57 really stated something that really important to the development of semiconductor ecosystem in Vietnam. Because what the government of Malaysia did, exactly what Article 57 is. They invest a lot of money, they invest a lot of time, efforts, and grant incentive to build up the ecosystem. I'm just looking at the 4 key pillars here. Overall talents. Vietnam, for sure, will see a shortage of talents. For sure, because Malaysia is also experiencing the same thing right now. And what Malaysia did is what government of Vietnam is doing now. That's why it's a benchmark, it's a copy, whatever that success of Malaysia did, right? Of course, number of engineers with advanced expertise in IC semiconductor, of course, will be insufficient. Another thing is that ecosystem here is still young and developing. I can share with you, when onsemi Vietnam opened up about a few years back, the management of onsemi Vietnam come from Malaysia. From the GM, from the directors, all come from Malaysia. Within 2 or 3 years, they slowly replaced with local. But still, there are directors or operation managers from Malaysia and also from Philippines, still working at onsemi. After how many years? 15 years, maybe 20 years? So there's a very slow progress, and how I really believe it will become better and better soon. Specialized skill, shortage of senior engineers. There are a lot of entry-level engineers from university graduates, but the senior level engineers, Vietnam still need to import from overseas, from Vietnam, from Malaysia, right? And lack of ATE development, because if you look at it, the Vietnam focus on IC design, there is not much on manufacturing offset. As far as we know, I think the first company that came to here is onsemi Vietnam. And First Solar, I work in First Solar. We set up First Solar in Vietnam, but First Solar is not an ATE company. It's not a semiconductor company. And Intel set up here, Samsung set up here, right? So a few companies that cannot really produce a lot of senior level engineers, right? The experience, workforce lack practical experience in real world. Yeah, makes sense because you don't have a lot of offset or a lot of multinational company in Vietnam. So there will lack of people that you can produce. Unlike in Malaysia, I was in HR. People jumping from company to company within 1 or 2 years. Any increase in salary of 500 or 600 ringgit, they will move. And the high-paying place in Malaysia is actually Penang. They pay a lot of money. The new entry-level engineers in Penang right now got paid about 4,500 ringgit, about 1,300
10 US dollars, something like that. So they have a lot in Malaysia because of the industry grows so fast. There's a lot of experienced people, right? And also experience the collaborations between university and industry. In Malaysia, originally, university produced students which required the industry to train another 6 to 12 months in order for them to be absorbed into a workforce production line, right? And lately they changed. The university together with the industry, they collaborate, they come out with curriculum, they come out with the subjects, so that when they produce the students, it's kind of plug and play. There's no need for training about 6 months or 12 months, right? In fact, for MLS, we have been working with Polytechnic, and we're working with Polytechnic Singapore, and also currently we are working with the university in Malaysia to install our system, so that they come up with a syllabus, how to do a testing, how to do programming, how to do a development, so that the value of the student will be higher, and the company will look to that student hired and just plug and play, that kind of things. So that's very critical for this, right? So we try to do the same thing. Actually, we work with Mr. Kong. We work with, in fact, we did the training in Hanoi for all the professors from Da Nang and from Hanoi on how to do the programming. But the university itself must be able to come up with their own program, maybe to be part of elective, so that the student have a choice to choose that subject of ATE testing, right? So I'm just mentioning all this to make the storyline short. Basically, how to close the gap, right? How to close the gap, enhancing the education and training program. So we need to start the whole process from the universities. Don't let the industries hire the students, graduates, and they have to train the student again, right? So we need to start with university. In fact, we are doing that in Malaysia. We are in the process of setting up, like I said, ATE in various universities in Malaysia, right? And of course, the government of Malaysia now moving toward IC design, so they spend a lot of money in terms of billions ringgit to support this kind of educations, right? So they provide a lot of budgets to university to buy, to equip the lab, to buy the testers, the program, the software, in order to develop the students' capability. Another one is, I've been in HR. When I do take the student from universities, the internship period is only 3 months, something like that. The ideal situation, the ideal periods for internship is actually more than 3 months, 6 months. You can complete the whole projects within 6 months. In Malaysia, there are some universities move towards 6 months. Some of the universities still stay with 3 months. The challenge that they have is actually the government of Malaysia in terms of education. There are one body that control that, and they're unwilling to change from 3 months to 6 months. So it's really a challenge in Malaysia. I believe in Vietnam, when I talk to Mr. Kong, Professor Dr. Kong, I think Vietnam is easy to accommodate that kind of request. So I think that's another advantage that Vietnam has, right? Okay, this is the collaboration between industry, which is need to collaborate. And this is Article 57 really support this. And for industry to close the gap in terms of talents, I think these are the key things. These are key support, incentive, subsidy for the governments. And in Malaysia, they have two funds or two departments that really works on this. One is, we call it HRDF, Human Resource Development Fund. Every company will contribute that fund to that money to that fund, and the company can use that fund to train the people. That's number one. And number two, there is a talent corp. Talent corp, actually, their job is to bring back Malaysians from overseas to come back to Malaysia with a very nice incentive. I'll give the example like Mr. Wan Azmi. He has been here for the last 5 months or 6 months, right? Eventually, if he stay here for 2 or 3 years, a talent corp will call him, please come back, contribute to Malaysia, and with all kind of benefits.
right? So there's two key government department in Malaysia that really help to build the talent of a Malaysian company. Even that, with all the activities in Malaysia, we still struggle to get talents. Struggling to get talents in Malaysia, right? So Article 57 is actually is really a good law or good decree that the Vietnamese government came out to support the ecosystem of semiconductors. We already work with City Semi. We already collaborate with City Semi for the last 1.5 years, but the last 6 months is really a close collaborations where we send our R&D directors, we send the engineers to train the people at City Semi, and also for the professor from university in Vietnam. And our commitment to City Semi is to develop the skill set of the City Semi employees or engineers, how to do the robot design, test program development, hardware docking system and kit design, and also the correlation, pre-productions, test development program, how to do a test development, how to do a test program. We are committed to do that with City Semi. This is just an example. I think we already did 2 or 3 sessions, train the people in Vietnam on how to understand about ATE and to write the programs and to really understand the configuration of our systems, right? So, and we can continue to do that. I think we continue to do that to work together with City Semi to close the skill gaps of ATE knowledge. I think that's all I have. Common. Thank you. Xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi từ ông Juan Rezi. Thank you so much. Và kính thưa tất cả quý vị, tiếp theo thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị khách quý lãnh đạo cũng như là các nhà điều hành. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng 10 phút. Chúng tôi có chuẩn bị thì tea break để quý vị chúng ta có thể nạp thêm năng lượng để đến với những phần hấp dẫn tiếp theo. Xin mời tất cả quý vị ạ. Chúng tôi cũng xin được phép lưu ý sau khi phần tea break thì chúng ta sẽ có phần thảo luận cùng với các chuyên gia khách mời và phần Q&A để quý vị chúng ta có thể đặt những câu hỏi và nhận được những phần giải đáp thắc mắc từ các chuyên gia của chúng tôi. Human evolution. Around 80,000 years ago, Homo sapiens took the first step towards building civilizations. With artificial intelligence, humans can interfere with the natural development by creating mutations, killing and grafting human genes to create a new and superior human species with outstanding features such as cellular technology, brainwave technology, cyberhuman technology that integrates machines with humans. Humans would have developed comprehensively, hosting a combination of superior advantages of quantum computers and super artificial intelligence. Transportation, the people of 2052 would travel in ways that the society of 30 years ago could not even imagine. At this point, humans would have been able to travel from one
space to another faster than light by bending the spaces and traveling in the form of particles. Naked eye. Automation. Robots with artificial intelligence will also play a big role in 2052, replacing humans in multiple fields of work. By then, robots will have outnumbered humans on Earth. Energy production. In 2052, the human race will also possess renewable and clean energy sources. Controlling nuclear energy will have revolutionized the energy industry, providing mankind with abundant, efficient, and clean energy. Not only so, humans will have mastered quantum engines, moving ever closer to perpetual machines. Smart and integrated megacities. The giant cities by then will be entirely different from what we know in 2022. They perfectly integrate energy production, automation, and transportation. These metropolises can accommodate millions of people effortlessly. Harmonious development, preserving nature and the environment. Fumeless industries, environment-friendly waste, and natural production materials are just a few prioritized technologies to ensure a comprehensive development that produces minimal environmental impact. Buildings in the midst of flower gardens, industrial complexes, and residential areas all will be covered in green. It will be the result of one core idea: harmonious development to preserve nature and the environment. How we will turn out in 2052 is entirely up to your decisions of today. We dream of building a happy society upon a foundation of high-end technology with humanity. Then, are we ready for the journey 30 years ahead? Let's spend a minute taking a look at ourselves. How are we doing right now? Why did we get the results of today, when 30 years ago we were setting the first few stepping stones? The first stage in business. During the era of government subsidies, Citigroup took its first step in making pastry in 1982, manufacturing beverages in 1987, providing industrial meal rations in 1988. These formed the foundation to the start of the company in 1992, when the law of business came into form. In 1992, a young but fierce, passionate, and strong-willed group of people with a vision for the future gradually made their steps towards greatness. Our corporation has continuously reached new heights using our passion, teamwork, and sincere collaboration. We have always pioneered and were successful in every way, both in business and social responsibilities. In times when we were new to the market, Citigroup has pioneered in becoming the first and biggest rice exporter to East Europe in Vietnam in the period of 1995 to 2000. The number one company in Vietnam to manufacture and export coconut fiber nets in the period of 1995 to 2005. The first and biggest distributor of South Korean cosmetics in Vietnam in 1998. The first company to have close to 30 international brands in cosmetics, fashion, jewelry, fragrance, handbags, nail polish, etc. in the period of 1998 to 2010. One of the first companies to open a nationwide chain of spa and cosmetic showrooms in Vietnam in the period of 1993 to 2013. One of the companies that have acquired the most foreign businesses, acquiring GS Cucci in 2011, Soya Build in 2018, etc. One of the first Vietnam-based companies to join the global blockchain group Ethereum. One of the first Vietnam-based companies to work on unmanned flying vehicles to transport people, stem cells in treating deadly diseases, artificial intelligence, green cryptocurrency, etc. One of the first Vietnam-based companies to open a cryptocurrency company in Dubai. One of the first Vietnam-based companies to provide affordable high-end housing for the new generation. One of the first Vietnam-based companies to execute the concept of housing along metro lines. One of the first Vietnam-based companies entities to develop and establish green cryptocurrency secured by carbon credits and sustainable real estate. One of the first units to introduce Vietnam's first green TOD company. From a small and humble export company, we have built a strong and independent corporation. We will be able to achieve this wonder in 30 years for the second time. 2. The present highlights.
Citigroup is operating in 12 business lines. Those are industries associated with Vietnam's long-term strength with geographical location and population, including 3 sustainable business lines and 9 high-tech business lines. So, which industries stay sustainable with time until 2052? Those are 9 high-tech business lines: Semiconductor Technology, UAV Technology, ESG Technology, Green Cryptocurrency, Artificial Intelligence Technology, Electric Car, High-Speed Train, New Energy Technology, Quantum Technology, Gene and Cell Technology, Smart Green City, Infrastructure, Transportation, Technical Infrastructure, Social Infrastructure, and Green Logistic Infrastructure, Food and Beverage, and Healthcare Service. The route to the future is clear with these 12 fields. What will help Citigroup to be successful on this journey? The first is developing sustainably in harmony with nature and humans. All sectors of the Citigroup are designed to make a positive contribution to reduce carbon neutral emissions and are highly adaptive to climate change. Citigroup is also the first enterprise in Vietnam to establish the carbon credit trading platform ASEAN, aimed at promoting activities and initiatives for the development of the carbon market in Vietnam, aligning with international environmental trade policies. The establishment of the CCTPA trading platform marks an important milestone, making Vietnam a key player in the emerging carbon credit supply chain race. Keeping up with global trends, City Modulex represents a new generation of 4.0 high-end residences that produce minimal emissions, exhibit high adaptability to climate change, save time and construction costs, and reduce transportation expenses. Citigroup has played its role in contributing to the safekeeping of nature. CT has the ESG committee with multiple achievements. Environmentally, a plethora of award-winning green architecture projects, applying the trend of living green, 3R, campaigns of cleaning canals, beaches, planting forests, developing solar power, renewable energy, abolishing plastic bags and bottles. Socially, Citigroup has held thousands of social work projects nationwide as well as internationally with a day one mission of being a corporation that thrives on community development. From the early days of the COVID-19 wave, Citigroup quickly carried out activities such as donating 1,200 tons of rice to the poor, building 2 COVID-19 treatment facilities for Pham Ngoc That Hospital, providing ventilators, transporting F0 patients, and collaborating Kính thưa tất cả quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin được thông báo chương trình của chúng ta sẽ tiếp diễn sau 1 phút nữa. Và phần tiếp theo sẽ là phần panelist, nơi chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về các vấn đề với các chuyên gia, khách mời của chúng tôi. Xin mời tất cả quý vị sẽ di chuyển về khu vực của mình, nhanh chóng ổn định vị trí chỗ ngồi để chương trình có thể tiếp diễn một cách thành công và trọn vẹn nhất. Xin được nhắc lại, chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu sau 1 phút nữa. Xin kính mời tất cả các nhà điều hành, quý lãnh đạo, quý vị khách quý cùng nhau di chuyển về khu vực chỗ ngồi của mình, ổn định vị trí để chương trình có thể tiếp diễn một cách thành công và trọn vẹn. Xin trân trọng cảm ơn.
Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin được thông báo chương trình chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu tiếp diễn ngay bây giờ. Xin mời tất cả quý vị khách quý, quý nhà lãnh đạo, quý ban điều hành, chúng ta sẽ di chuyển về vị trí của mình để tiếp tục tham dự chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại, chương trình của chúng ta sẽ tiếp diễn ngay bây giờ. Chúng tôi xin được mời tất cả các quý vị lãnh đạo, quý vị khách quý, các nhà điều hành cũng như là tất cả các cơ quan thông tấn báo chí. Xin mời tất cả quý vị sẽ quay trở về vị trí của mình, ổn định vị trí chỗ ngồi để chương trình có thể tiếp diễn một cách thành công và trọn vẹn nhất. Xin mời tất cả các thành viên trong ban tổ chức, các bạn là nhân viên của City Group, chúng ta sẽ cùng đi mời khách quay trở lại vị trí bằng của mình ạ. Alo, 1, 2, 3, 4. Vẫn nghe mà. Tháo này ra đi, không là nó thu tiếng của mình đó. Gentlemen, distinguished guests, please come back to the main hall for Chúng tôi xin được phép nhắc lại, chương trình của chúng ta sẽ tiếp diễn ngay bây giờ. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ nhanh chóng di chuyển vào khu vực của mình, ổn định vị trí chỗ ngồi để chương trình có thể tiếp diễn một cách thành công và trọn vẹn nhất. Gentlemen, please come back to the main hall so the event will become very shortly. Professor Kang? Professor Kang? Yes, we will begin soon. Yes. Yes, very last time, please be seated so that our program can continue. Thank you. Chúng tôi xin được nhắc lại, chương trình sẽ chính thức tiếp diễn ngay bây giờ. Xin mời tất cả quý vị khách quý, các nhà lãnh đạo, quý vị điều hành, chúng ta sẽ nhanh chóng quay trở về vị trí của mình để tiếp tục theo dõi với phần panelist. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận cùng với lại các chuyên gia về các vấn đề đáng quan tâm.
Kính thưa tất cả quý vị, một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin được phép nhắc lại, buổi giao lưu của chúng ta sẽ chính thức tiếp diễn ngay bây giờ. Xin mời tất cả quý vị sẽ nhanh chóng di chuyển về khu vực chỗ ngồi của mình, ổn định vị trí chỗ ngồi để chương trình có thể tiếp diễn một cách thành công và trọn vẹn nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và xin được chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đang quay trở lại với buổi giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và các nhà điều hành Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ lõi 4.0. Và cảm ơn tất cả quý vị vì đã ở lại cùng với chúng tôi đến giờ phút này. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho tất cả chúng ta được không ạ? Kính thưa quý vị, và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được phép trân trọng giới thiệu sự hiện diện của tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị thân mến, trở lại sau phần tea break thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ đến với phần thảo luận cùng với các chuyên gia. Và đến với phần này thì chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời Mr. One và anh Vinh Nguyễn sẽ cùng với chúng tôi điều phối và hỗ trợ cho phần này. Xin mời ạ. I prefer to stand up for a short while. Welcome back after a long speech earlier this afternoon and a good tea break. So we come to our second sessions for today, which we have so many experts in the industry and the university that are going to elaborate more for the semiconductor industry, particularly in Vietnam. What are the lacking? What are the improvement that we need? We have a few questions for them to answer. And after we finish our session, at the end we will open up the question for the audience to ask, and you can ask any one of them. They are ready to give you a very good answer. First, let me introduce our panelists here. On the first one is the Dr. Wan Ho. He is the Won Technology President CEO Korea. Welcome. And beside him is Dr. Jae Dong Kim, a former Vice President of MCOR, the one of the biggest OSAT. Welcome. Number 3 is very handsome local Vietnamese. My long-term friend is Dr. Kung from the Ho Chi Minh City UT University. As well as Mr. Warazi, also my long-time friend from Malaysia. He is the director of Emulus Test Technology. Welcome. And Dr. Rino Choi, Professor Rino Choi, is actually from Inha University. I met him 2 weeks ago in the Seoul. Very cold, but it's not cold for him. Welcome.
And Daniel Chu is the president of the Sport Company Limited. He's also from Korea. We met him, and he's going to play golf later. Welcome. And actually, I have a co-moderator, Mr. Winch, former VP of PCI. Okay, let's get into the business. I have a question number one. Of course, number one to the nearest to me, from Dr. Wan Ho. We just this afternoon, a lot of people are talking about Article 57. A lot of people are talking about talent required. Mr. Razi also talk about test talent that Vietnam is actually lacking compared to the other countries, South Korea, Malaysia, Japan, Taiwan. So in the context of that, Dr. Wan Ho, can you elaborate how we can optimize human capital for Vietnam in the semiconductor industry so that the talent or the workforce required by the semiconductor industry, a few thousand, 10 of thousand, are available when many more factories coming into the Vietnam? Please. Yeah, thank you. Honored to have a first question today. I think this is a little bit difficult question because maybe situation could be different country to countries. So I think I can, since I'm not the expert in Vietnamian the situation, however, I can get you the answer based on our experience in semiconductor in Korea. Okay, so Korean semiconductor are basically has been driven by government long-term project. So since I think 1970s, which is about I think the whole plan was started about 1970s, which is now 45 years, 50 years. Government has a plan. So the government to get the money to the colleges, having the smart student to be in the semiconductor expert. So, for example, about 40 years ago, smart kids want to go to colleges. Then the first choice was electronics or physics major. Of course, I mean, this has been changed recently. If you ask the Korean kids, hey, what do you want to do? Oh, I want to be the medical doctor. That's number one choice, rather than semiconductor, the smart engineers, right? But it has been changed a little bit, but last many years, microelectronics, semiconductor was one of the best choice for the young kids. So, and that's college side. So therefore, I think government has given them the right direction to the colleges can have universities can have correct the programs and educate and also increasing the smart kids get into this industry as well. But at the same time, Korean government made several education center. One of them is called the SEDEX. This was like a short-term education center. So who has only small background of engineering, but there can be basic knowledges about semiconductor, how to make it, and can be like level 1 to level education within 1 to 4 weeks. Okay, so those things
was very helpful when we hire the people. Since we don't have our internal training program in my company, but we usually send those newcomers to those kind of education centers. So it's very helpful. So I think the Vietnamian government, all together with the economy, industrial the companies sitting together and how to build up this kind of training center, point to point, maybe one in south, one in middle, one in the north of Vietnam would be a good idea, I think. Thank you, Dr. Wano. So it's my turn to quiz the next candidate. All right, so I have this question, and this is for Dr. Jae-Dong Kim. Let me ask him the question, and then I'll set the stage for you guys so you understand why I'm asking him and how he would answer. So the question is, what are the challenges of using photonics in packaging? Okay, so I'll give you a few minutes to think about it while I'll explain. Trong cái công nghệ đóng gói, nhất là công nghệ đóng gói tiên tiến, thì những cái con chip nó sẽ được chồng chất với nhau, nhiều khi mười mấy con chip với nhau, nó chồng lên nhau. Thì những khi mà chip mà nó chồng lên với nhau đó thì nó phải nối với nhau. Nó nối với nhau bằng những cái mạch điện. Những cái mạch điện này là làm bằng đồng và qua một cái process là mạ. Thì cái chuyện đó thì nó bình thường, người ta đã làm rồi. Nhưng những cái con chip này nó càng ngày nó càng tân tiến, mà những cái con chip mà nó càng mạnh, nó càng tân tiến á, thì nó càng có nhiều cái mà tôi không biết tiếng Việt gọi là gì, nó gọi là input output. Tức là một con chip mà bây giờ thí dụ như có 1000 cái mạch điện nó chạy ra để mình nối thì bây giờ nó thể mấy ngàn. Thì khi mà những cái mạch điện này nó nối từ chip này qua chip kia mà nó càng ngày càng nhiều, mà chip thì nó vẫn cái đơn vị của nó, cái size của nó vẫn thế, thì những cái mạch điện càng ngày nó càng bé. Và khi mà mạch điện nó càng ngày nó càng bé, càng mỏng đó, thì cái độ dẫn điện của nó càng ngày càng dở. Thì chỉ có một cách đó là mình dùng ánh sáng, thay vì mình dùng điện, mình dùng ánh sáng thì mình truyền tải những cái signal đi. Thì tôi nghĩ, tôi đã đọc thì tôi đã thấy là người ta đã có cái khuynh hướng mà người ta tìm tòi và để dùng ánh sáng để truyền những cái signal từ chip này qua chip kia. Thứ nhất là nó nhanh, thứ hai là nó không có mất, nó không có yếu đi. Thì ông Jae-Dong này thì là ông chuyên gia về packaging, thì tôi hỏi ông ấy thì tôi biết là nó hơi khó, nhưng mà thôi kệ, cứ hỏi đại đi rồi tính được. Okay, so I got it. Oh. I kind of answered for him already. Yeah, I think you already give full answers to them. Actually, the photonics, that's it's a initial stage for the photonics. For communications, we have used optical fibers for a long time already, and I'm sure that Vietnam also is using that optical fibers for communications. So how to, so far the optical was used for mostly at the sensors or the communications. Now we are trying to combine into the semiconductor area. Why? There is a reasons because of the explosion of the data transfer. If you look at the data center, there's a lot of data has to flow from chip to chip and module to module, or the rack to rack, the data center to data center. A lot of data has to flow right now. So the idea is, right now that from chip to the memory or chip to the another chip, how to transfer those data in light speed.
That's a question. So photonics is a good choice for the future technology. That's why that everybody is now trying to engage with that photonics technology into the semiconductor area. But if you look at the photonics, that means that you need a laser inside of the packages to make that electrical signal to the the light signals. So that is another big hurdles right now. How to make smallest ones to fit into the semiconductor device inside. That's the co-packaged optics actually. CPO is now, every company is now developing, including the many academies also, So that's, I'm not a physicist, but I'm an EE engineer, so we need that brilliant ideas to shrink those devices, laser devices, and the light control, devices into the packages. That's what we are trying to do now, and that's why it is big challenges we have right now. Thank you. Can I have a follow-up question? So, do you think that using photonics for packaging is avoidable, or you think it's gonna happen? Yes, it's gonna happen. If not, we cannot do. I saw the Citigroup visions over there. It cannot come in. So let me finalize. I'm trying to set him up so I can send a message to my friend Kung and the university, because now you see that it's coming and it's still very early. This is probably a very good project for the university to jump in and look into that. Now, then you can make a leapfrog jump from the standard packaging, and you are already, if you succeed in coming up with a system or a method, now you are in the premier zone. So it's just a message, and I'm pushing you toward that. Yeah, can I comment on that? Yeah, you asked whether the photonic electronics or silicon photonics will come or not. So I think the good example was last Semicon Taiwan last year, September. The biggest topic for that Semicon exhibition was actually silicon photonics, which is photonic electronics. There's some rumor that even TSMC trying to make a first pilot production line based on the photonic electronics. However, I think that they actually, that time the rumor was like end of year, but I think they have been delayed at least 6 months because. So I think it's coming, all right? So I think for them, driving force could be from NVIDIA. So because not only the speed of data transportation, but also heat generation from their chips. So. Next question. I want this Dr. Kung to answer. So we, this morning is about 1 hour. We are talking about Article 57. And we are also talking about the companies that many companies in the semiconductor industry. And we also talk about institution of higher education, university. So 3 different identities, right? Government set the policy. Factory implement, need the resource. And the university produce the resource. So I want to ask this Dr. Kung, because he is in the industry. So from the level that 5 or 10 years ago, current level, and moving to the next 5 or 10 years ago, what do you think the best way that the government, private sector like the city, Semicon, and the university like National University,
or the university, Ho Chi Minh University, can collaborate and move the semiconductor from where we are right now? Please. Okay, thank you very much for a very good question. I think the bring the semiconductor to the next level is what the Vietnam government want now. And I think the solution may be available in the decision 57 Mr. Kieng just presented to us today. I listened to that presentation, and I see that many good points have been presented there. But here I would like to highlight 4 key points how to get the semiconductor industry to the next level. So semiconductor is a global, really high technology and complicated and long time to develop. Okay, and in order to make this semiconductor industry successfully and go to the next level, the first thing we need the talent. Yes, that is also the decision of 57 also mentioned about. How we get the high quality talent for the semiconductor industry. Talent is always very, very important. I think that we have a 2 ways to get the talent. The first thing is that we try to attract the talent from the other country come to Vietnam, especially the Vietnamese who live in the other country. I know that there are a lot of experts in the US. I look like Mr. Vin here, and also I also have many friends. They got the PhD degree and right now working for many companies in the US in the semiconductor. If we can bring them back, I think this is really good. So how to bring them back? Actually, we need a collaboration between the government and company, right? We also mentioned that we need to pay them very high salary, then we can come back. Actually, we how to get that salary? I think that should be from the government. For example, the government, the company pays part of salary, and the rest will be the government. Then it can work. And actually, we also learn many lessons from China, from Korea about that situation. China right now, they can get a lot of talent from the US back, so that the semiconductor in China right now is very developed. Okay, and the second way to get the good talent is that we do the training in the university. So the government and the companies have to collaborate with the university to train the student. The government have to invest a lot of facility for research, for training, and we also need the companies as well to support the university to train the student as well. Provide them environment for the internship or for working. Yes, and so that's why the collaboration between the government and the company is very important in that way. The second point that I think that is for the huge investment. Semiconductor industry needs a huge investment, and there's some kind of investment, for example, manufacturing. Then we need the investment from the government. And actually that Mr. Kieng also mentioned about that. So I hope that CT Group in the future can collaborate with the government so that we can make some foundry in Vietnam, or we can make some fabrication lab in the university, so that is how we also do the right investment for this semiconductor industry as well. And the third one, I think that's the ecosystem. Semiconductor should have a strong ecosystem. That means we need to have many companies, especially Vietnamese company, right? And we need I think that the government should support the startup company or Vietnamese company by many ways, like the policy, the tax policy, or tax policy for the company or for the employer. Yes,
and encourage them to open the company and encourage them to do the project in semiconductor. Of course, that will cost a lot of money, but along with a lot of money, the government should accept the risk situation. Look like we also have, we got the message from Mr. King today. And I think the last one is that semiconductor need continuously on the activity to have the innovation idea. In order to do that, the government, again, should invest a lot of research facility for not only for the university, but also for the company as well. Yes, the research in the company also very important, very, very important. And the company also collaborate with the university to do the research and make technology transfer. And of course, we also need the support, financial support and policy support from the government. So I think that they are the 4 points. I think that's we need the collaboration between the government and the company to get the semiconductor industry in Vietnam to the next level in the next 10 years. Yes. Thank you, Dr. Yeah, I think he elaborate a lot, but it's article practice. Now it's time to actually do it. We just cannot just say only. We need to actually do it between the government, private sector, and university, so that the semiconductor in the Vietnam can move to the next level. Mr. Wing, your question. Okay. Dr. Kuang, may I have a quick follow-up? Yeah, sure. I just want to invite my friend from Lam Research. Do you guys want to contribute anything to this topic? I know it's difficult because your company might not allow you to say much. All right. So, yeah, please pay attention. Maybe the next one, I'll ask you again to contribute. All right, so the next question I have is for Mr. Wan Razi. The question is, what should local Vietnamese companies do to accelerate Vietnamese semiconductor ecosystem? Thank you, Mr. Win. That's a very good question. My answer will be based on Malaysia model. I think that's the only, for me, that's the only baseline that I have in mind. I think to build the ecosystem of local company, how to support semiconductor industries. I'll give you one example of Malaysia model. If you have Intel, you have Motorola, you have a few other big companies, you know what happened is they are really producing local companies. Give you the example of onsemi. There are 3 examples that I can give you. Intel, the GM of Intel, like the operation directors of Intel, and in fact Inari itself actually is born from Intel, born from Broadcom. So they work in the big company, they step out and they are local. They are Malaysian. They step out, they set up a company, a small company, to support a certain business section in Intel. Example in Motorola, I give you an example, Motorola, right? They step out, they take some of the business from Motorola, for example, burn-in, a small section of burn-in, but they create a company that is support Motorola. And the same thing with onsemi Seremban. There are RF products that onsemi think is too much labor, too much hassle to do it. But one guy step out from onsemi, set up a company, a small company that specifically do that difficult parts. So that's how they develop the ecosystem. Another example is tooling and precision. In semiconductor industry, you need a lot of precision tools. I'll give you the example of Metal Mag. I think that's one guy is there. The founders of Metal Mag used to work for Motorola.
when I was a junior engineer, he owns a tooling shop in Motorola. With the experience that he stepped out, he set up a precision tool company. There's so many models in Malaysia, that's how it happens. But in Vietnam, because of multinational company, not that much, maybe the opportunity to do that is very difficult. But I believe if a small company in Vietnam have the opportunity to join venture with another company from overseas, then eventually you set up another company that really supporting the semiconductor industries. That's number one. Number two, again, like Mr. Chung mentioned, right, the talents. The talent is the foundation of all the good companies. And I'm talking from the HR perspective, I'm talking about from Malaysia company perspective. Resource, talents, and talents have 3 levels. One is direct operators, second manager, and the top level, right? I'm willing to share with you, in terms of direct levels, I saw so many Vietnamese workers working in Malaysia. And in fact, there are departments, there's a lot of Vietnamese, we need to translate the spec, the procedures into Vietnamese. And we need to hire a translator to help to translate to Vietnamese. So for the Vietnamese company to become a good company to support OSAT or semiconductor ecosystem, I think you just need to move to Malaysia, look for the people, the Vietnamese people. And there are managers in Malaysia as well. There are managers that you can always bring back. Then the question will be, what about the salary? Based on the way that I look at it, labor cost in Vietnam is still cheap, low, not cheap, low compared to Malaysia. They are earning more in Malaysia. What happens if they come back to Vietnam? Certain kind of compensation must be there, like Mr. Kung said, right? Maybe the Article 57, all this kind of thing will help to do that, right? And then the third point is, again, government is very, really key. In Malaysia, government really support the industries. At the beginning, in 1972, the support that they give to the companies in terms of tax break. Right? And that's the only thing that they will do. They give a tax break. Maybe tax-free for 15 years, tax-free for 20 years. And the company continue to enjoy that benefits. After 15 years, they change name. They find the loopholes to change name, then they enjoy the benefits again. But lately, the government initiative change. Not only tax break, they give a lot of other things. So for the ecosystem in Vietnam to thrive, I think the government with Decree 57 really helped. The government must play a very, very, very important role. I think that's the key. For me, if you ask me how to develop the ecosystem, I think there's 3 key things there. Thank you. As usual, I'd like to add a little bit. What you answered pretty much what I was thinking. The thing is, I don't think it's clearly conveyed. So let me explain it a different way. So in the flow, the process flow to make computer chips, we all know, we all learned there's 3 portions. One is the design, then wafer manufacturing, and packaging. What's we forgot, or most people are not thinking about, is there are 2 more segments of that industry. That would be material and equipment. So those things actually are the foundation. Though if we don't have such material or equipment, we are not making any chips at all. So to help speed up the ecosystem, Vietnam should, especially industry, business people should start to consider jumping into the fray and trying to produce equipment.
and produce material, because that is, first of all, in my view, it's easier than making a fab. A fab costs you billion. If you open a company to make a piece of equipment, maybe 100 million, maybe that's enough, right? The technology involved is also, let me finish. So the technology involved is also, it's not simpler, but it's only one. If you're looking at making the whole chips, the process of making chips, you need like 20, 50 different kind of technology to make the chips. So that's something that I think is easy to get in. And this is something that I believe that would help Vietnam speed up fast. And the whole thing is behind one slogan that I've seen, made in China. So anything you make in China, you're trying to all the equipment, material made in China also. Made in India. India is doing the same thing. So that's something in Vietnam we have to also push from the national eagerness that's made in Vietnam. So I think that is the drive to get semiconductor moving faster. Because that's, to me, it's a price of a country. It's very important. The pride, the passion that my friends here is talking about, that is something that I think will push us far and fast. Thank you. Thank you very much. May I have a question to Dr. Kim, the former Vice President of AMCOR. So my question is, yes and no doubt that the AI will design many kind of chips very soon, and many design house will be changed. But for the ATP, any game changer technology will change the industry. That is, what is your forecast or your vision on that point? Well, semiconductor area, most of the customers are looking for the low cost. That means you have to increase the yield higher and higher and higher. So that's his jobs to do. So, that kind of things we need innovations over there to compete with the existing, OSAT players. Every companies are looking for the, different solutions. Like currently lead frame size, like a QFN 100 by 300, or what is the, how to reduce the cycle times to improve the, productivity. So that means the cost, right? So I think right now that process innovation is really necessary to offer to the customers. So including the equipment and materials, that must be included over there. So that is a very important thing, I think. Actually, that is the improving process. But my point is any game changer thing means change everything. Mr. Chung, let me continue. Because to answer your question, actually it's the same question that I have for Dr. Choi. Yeah, I think Dr. Choi can help to answer that. Yeah. So the next question for you is already asked by our chairman, but I want to add a little bit, because right now people are talking about next level in terms of the talent, how to cooperate, this thing, right? But in terms of the products, like what Mr. Chung mentioned, the AI future, or 3D, quantum,
So, on your point of view, Dr. Choi, the current and next product, what is the game changer will happen, and what Vietnam as a not so advanced that we should focus on? And finally, this is what CTS should focus on. Please answer. Yeah, that's actually hard question. Yeah, there are many actually technologies that can be the shortcut. Like now the AI needs a high bandwidth. Everything needs high bandwidth. So it shouldn't need a 3D integration. And for the high bandwidth, hybrid bonding, everybody says hybrid bonding. But that's not an OSAT business. I'm certainly claiming that that's not OSAT business. It is called advanced packaging, but it will happen in the foundry. That's why TSMC is in the packaging, and Samsung is working on the packaging. And in industry, there is no shortcut. That's the problem. Yeah, it's very hard to for Dr. Kim to tell, because she knows what is going on. For the OSAT, low cost is very important. Everything, that's everything. So for that, there should be an ecosystem. There should be a good workforce. There should be everything. But the problem is, for the ecosystem, not many in Vietnam, and workforces, I think you need kind of systems for the education. And I think it's my first time to participate in discussion for the Vietnamese semiconductor development. Every time since 2006, every time I came here and but nothing happens after that quite a lot. Not except this one. But I found what is the reason today. I heard the resolution 57 for that, and I really shocked what I heard. The R&D spending of general gross domestic production, only 0.4%. You know what is in Korea in that percent? That's 5%. That's 5%. And in China, that's 3%. Japan, 4%. And Vietnam, 0.4%. I really doubt my ear. 0.4%. That's why it doesn't happen anything so far. I guess that you gentlemen never really answer Dr. Chung's expected answer. So I would contribute. You asked me about that, innovations or ideas, but there's no such kind of, science in the business right now. So actually, I saw one of the, OSAT companies, they, a kind of the groups, and they invested monies to build that OSAT for the assembly, and they learned so long time. But the issue was that, that company is almost bankruptcy because the groups are weakened and weakened and weakened. So, semiconductor area, the investment for the resources and for the, development of process or development of designs, without fundings, the companies are going down and down and down. So, because the, CapEx is very, very high in the semiconductor area, and also it requires every year investment. It's not a one-time investment, it is a continuous investment requires. So in that case, how strong, the owner's willingness and the government supporting about that, I think that is very important. So that's what I want to hear. What is the, I want to add one more thing. That
I talk about the ecosystem. The companies like OSAT who have fab, without ecosystem, it's really hard to survive. The point is the government should support a lot. Government should support until they can survive by himself. In China, do that like that. Korea do that like that. When Samsung acquired the Hanguk Semiconductor, there's no ecosystem. Everybody says they will gave up soon. But government really support a lot. I used to be a program director for the government R&D program. I handled the $200 million in a year for the R&D support for the semiconductor field. That kind of without that kind of support, small companies cannot survive. So government support is really one thing you need to get. May I answer you? Okay. Thank you very much for your question. So I asked you about innovation and you asked me about commitment. So my time here together with you, that is a very high commitment because we have a 68 company, but we highly committed. That's we spend most priority for Mr. One. And that is we understood very well. This is not very profitable business because we have many profitable business. But this one is the good business. For in the point of view, we want Vietnamese young people to contact to reach the entry for semiconductor. And Vietnam technician and worker have their own they have some very special point. So I interview many technician and Vietnamese worker in OSAS, and they always said that actually they can do higher productivity, maybe double than what they are doing. They always said like that. That means they have some special skill, and that's the only Vietnamese. They said, sorry, Mr. Razi. They said they can do even double productivity than Malaysian or Filipino. So that is the one kind of the question for the cost, because when you increase the productivity, you will reduce your cost. And the second thing is your question also the answer for me, because we need your lesson about the government subsidy in Korea, in China. We must have the own evidence, and we submit to our government. Say, hey, look, this is our friend. They are doing like this, and now the government they need that. They need the evidence. They are willing to, and they send one of the very key people in the central office to come to explain to us what they intend to do. And that is now it's the right time to show them the lesson from Korea, from China, from even Taiwan. How the government do the best way to support the OSAS company to survive until they have the solid foundation. Yeah, so thank you very much to remind me about that. I was going to add, but I think the day is getting too long. So let me go to the next question. So this question is for Daniel. All right. So let me read it off. Regarding advanced packaging application, global manufacturers are facing challenge for EHS. That is like
environment, health, and safety, right? There are regulations from the perspective of materials. So if you use materials, you have to worry about the disposal, how much you use, and the contamination. So how does Korea fix this problem, or how do they get around this problem or solve this problem? Okay, it sounds very difficult. Okay, let me answer for the question based on my experience. Korea government established their own chemical regulation system. We call it K-REACH, Korea Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals in 2015. Then it was processed by the dividing the chemical has a dangerous grade and also the adjust chemical approved volumes by government. However, the system was discussed as too harsh policy to manufacturer, local manufacturer, because it's very difficult to find out the exact volume, estimated volume per year to using it for the manufacturing. So, I understand, fully understand that it's not easy what difficulties they have to import. So Korea government announced the revised K-REACH in 2019. Actually, I have a lot of experience when I worked in BASF, Germany chemical manufacturing company. Said at that time is most of the imported companies is decided to reduce hazardous and toxic materials. So therefore, I would suggest Vietnam government and company, especially the CTS, is prepare it in advance and also the benchmarking to the recently revised K-REACH or EU-REACH. They have supplemented many problems so far. Thank you, that's all. Yeah, I think we are about on time, 6:30. So we, on our own, we have finished our question. So for those whoever have any question to any of the panelists, from the professors, from the expert in the industry, environment, please raise your hand or please ask the question that they are willingly to answer. Hello, hi everyone. So, I'm Jay from Maycom. So we are one of the first company that engaged CT Semiconductors as a customer. So I have a few questions to the panelists and also to Mr. Chung. What do you think is the advantage of doing OSAT in Vietnam instead of Malaysia or Thailand? What is the strategy of CT Semiconductor to be sustainable? Because as a company doing the business with a subcontractor, we're not just looking for low cost, high quality, but we're also looking for partners that can be stick along with us for a long period of time. So for example, we projected with Mr. Amzi on our discussion, if everything success, next year our spending to CTS could be 2 or 3 millions a year. That's a small numbers. You projected 500 millions in total. So how are you going to get that? How are you expanding your customer base and be sustainable? So that's my question. Thank you. Thank you very much. So first is we are very happy to have some first customer like you, and this is a very potentially development in this year or next year, and so we of course we have some advantage and some disadvantage, of course. So let's say about advantage first. So our advantage first is we
the newcomer, and we have the advantage of a newcomer. Like we apply on the latest technology. We will apply on the latest operational management or many other system, and also on the software or AI also can help us to increase our productivity. Many big group, they cannot change the technology, they cannot change the machine, even they cannot change the system to adapt with the new trend. So we are here to have the advantage of the newcomer. And second thing is we are one of the first Vietnamese brand for the OSAT. So that is our government also pay a lot of attention, and they must support to keep the Vietnam first OSAT brand. So of course the quality or everything they will look at, they will look behind us, you know. And then we have very solid commitment from the government for the capital, for on the policy, and also because Citigroup is the very well-established group. I'm in my position, have been in my position for 33 years already in the business, and now I'm 60 years old and 42 years in business. So we have a very strong commitment for our team, so City Semiconductor. And our team is, you can see the Mr. Wan here, or Mr. Zozi next to you. They are very professional and very experienced. Most of them is 30 years in the industry. And they have the passion. They have the passion to do this. Just they want to do better and better. And every day is improving. So that is, and together from the top to the end, we are very similar. We have the ambition and we have the passion together. And together we are a very good team. So I think actually we still have some international support, and we have very good relationship with the 20 university here. And one of the largest is a national university here is who's willing to support us for the human capital. And also we have the very good team from both Vietnamese overseas and also the local expats. So when we start the first OSAT company as a Vietnamese brand, so many my friends from every country in the industry, they want to support in different ways. Because this is they very exciting about us. So I think that is a very good encouraging to the team and to many other people, also even for customer like yours. And for this disadvantage, of course, it's a newcomer have a lot of disadvantage, you know already. Yeah, you know already. So, and also we have a lot of competitor. Yeah, a lot of OSAT company in China even bankrupt. Yeah. So we must choose our own way, our unique way to be survived, because we cannot receive the Mr. Wan or Mr. Joji. He also have the KPI to make money. Yeah, to make money after some years. Yeah. So we must have our way to do it. Even the newcomer always have some disadvantage.
Yeah, thank you very much. Yeah, let me answer on the second part, Mr. Chong. You are mentioned about the volume revenue, right, in your question. So our capacity, based on our capacity, when to do factory, if we are running full, we can run around 700 to 100 capacity. I'm not talking about revenue, capacity. So to make the capacity converted to the actual revenue, we have a strategy on our own in a way that we are going to have, like I mentioned, we have our Arizona CRM, we have our San Jose CRM, that we are going to, yeah, of course, we are going to hire the high-level people there as our chief marketing to meet those leaders in the semiconductor industry that can do a partnership with us. At the same time, we have a lot of Koreans, and I've been visiting Korea for 2 weeks. That's very fruitful. They are going to have load us to do the test house for them. I cannot reveal who, but we are in the negotiation. So that saying that without even our factory is running, nothing. So when our factory R&D is running, we can show our product capacity, product quality, what we can do for them. We will invite them coming to see our capability, what we can produce. I believe if not 500 million in 2028, the 500 million is 2028, not 2026 or 27. Because I put 500 million in 2026, I'm killing myself. So when we have this ready, then we can invite a lot of potential customers to see for themselves, and I believe they will have more confidence with us. I answer your question. Any other question from anyone to any of the? You ask the question not to the panelists, but you ask the question to the moderator. Yeah. Anyone to comment how we can accelerate the revenue? Hello. Panelists. Hello. I can add 1 or 2 more points, right? Looking at the trade war, and looking at the customers are looking for China +1 or now US +1, whatever trade strategy that they are playing with. And Vietnam is sitting in, just like Malaysia, sitting in very nice position or nice locations. And when the trade war of China +1 happens, there are so many China companies come to Malaysia. And I give you the example, one of the China company asked for 2 billion money from Malaysia government. On top of that, they asked for citizenship as well, because they try to avoid the trade war, right? So Vietnam is a very strategic location to that kind of trade war. And I went to India. India also going all out for offset. If you ask me, India and Vietnam, the ecosystem, the people, the environment, the power supply, those kind of things, right? Vietnam is a 1 notch higher. And Vietnam also is like a young country, and the growth trajectory is going to be steep or exponentially different. So there is a lot of opportunity for Vietnam, to be honest. The only concern still having is some compared to Malaysia. Again, I'm comparing to my country, Malaysia. The logistic and the facilities, maybe there's still a lot of opportunity to do. I think the rest, Vietnam is strategically located or the right country
to have offset, because Vietnam doesn't have any offset yet. Yeah, that's what my thought process. Hello. Sorry, I had a question here. I had a question for Mr. Cường, because he in the university. So I only study in the university in Ho Chi Minh and had a long time with the equipment, semiconductor equipment. So with the in the university, do you think do we need to have the solution or strategy for the combine the university to develop the equipment like the equipment in the semiconductor for the Vietnam and reduce the cost for the local equipment Vietnam? Do you have a solution or the strategy and thinking about this? Thank you. Okay, I think the producing the equipment for semiconductor industry is a very good segment that we can get involved too. In the universities, especially in the University of Technology, we have many engineer faculty, especially in electrical engineering. We have a major of electronic and telecommunication. We provide students enough foundation for electronic and signal processing or DSP or embedded system. I think that's the graduated student have a good foundation to design the equipment. And the reason that so far that direction is not developed yet because we do not have a market here, and the researcher do not concern much about the equipment for semiconductor so far. So now I think that in order to make that area develop, I think we need a collaboration between the industry, a company, and university. We believe that the universities in Vietnam, especially in national university, we have enough capability to do that. And with the support or with the collaboration with industry, because industry provide us the input where the equipment go to, what kind of equipment we want to develop. Yes, based on the condition in Vietnam now. I think that's a good way to go. Right. Thanks for all the. We really appreciate the presence of our guests, our well-experienced guests, to share your thoughts, your experiences, and we highly value all these inputs. And I think I would like to seize this opportunity, since this is, I believe, one of the very rare opportunities to get insights from you based from your experiences. I have a few questions. I think all of you can contribute to the following questions. I have like three focus area, one of which is credibility and initial contracts. So another one is the market positioning and the technology adoption. So my question for credibility and initial contracts, how can CT Semiconductor demonstrate capabilities to build customer trust? So that's my first question. My second question would be, what market segments should CT Semiconductor target for growth? And my third question would be, what technologies should CT Semiconductor invest for competitiveness? Yeah, thank you. I'm sorry, I can't remember everything, but let me answer about the last question first. So,
how to, it is same as the how to survive in the future, that city semiconductor, how to make the competitiveness in that area. So actually the, OSAT business is very tough. There's many companies in the world, but end customer standpoint, if you look at, I'm a end customer, they are looking for always, the low cost suppliers and or any good quality suppliers. So if City Semiconductor can make those kind of, maybe you have to set up your standard to different levels. If you, at first time, if you set up your standard to the certain level, it is, every customers are sharing the informations, even though you are not introduced them. So it's semiconductor area, the rumors are always moving, fast enough. So everybody knows that. So if you qualify your first product with a customer, and then if the quality is, it's way high than their expectations, then everybody knows that, and they wanna, talk to you. What's going on over there, and what's the difference? They wanna know. So I think that's why it's initial stage. It's very, very important to show them. It is presentations to them, and how you can present at first time. First impression is always important, right? So that's why I think you have to consider that at the design standpoint, you need to consider that. That starts from always the designs. That the process design and every designs, that product design also, so you have to consider that. I think another two questions. I think what is the first questions you Yeah. So I think thanks Dr. Kim for your First question. Yeah, thanks. Many thanks, Dr. Kim, for your wonderful and very informative insight. So we've taken noted on that. I think one for me is, of course, the expectation from us is quite high. So we need to level up as much as we can. If we can fly, we fly. So I think, I think the question that I would want to ask and get insights from the very distinguished guest that we have is the technology adoption. Since we are now at the era of AIs and these advanced technologies. So my question would be, I think this would be my very last question, and I think it will give us a very significant insight on which city semiconductor will focus on. So for city semiconductor to survive competitiveness against well-established OSAT, so what technologies should we invest to be more competitive as the rest of the OSATs? Yeah, thank you. Yeah, I must be a business planner over here. That's what kind of technologies you want to, what is the best choice to, to give the impression to the customers. So I think that's very good questions actually. When you started to the new business, you always has to ask that, and that is the start point for the new business development.
And in that case, I think that right now that I heard that you are now focusing on the offset business, assembly business right now, especially for the QFN or TFN business. Actually, the QFN business is, it looks like very easy because it's a lead frame product, and mostly it is the lead frame with very simple process flows, and not much materials involved over there. Only the tape and EMC. That's it. So it looks like a very simple, but there's a lot of tricky things over there because the reliability testings. Mostly the QFN packages are being used in the automotive or the controllers. So in the case you have to pass that the automotive levels. So that's why that when you consider that is the start point for the business. But except that, what else you need to consider that? Actually, the QFN is also being used for the power packages. So I think that instead of the, there is advanced packages, but that's beyond, I think, this point, maybe power package is another, opportunities to you right now because the, gallium nitride or the silicon carbide, there's many, right now the emerging technologies are coming up right now. So there's a lot of chances. Every company, every countries are looking for the, power packages right now. And the power packages, there's no strongest player. It's everybody is very similar right now. So that means that there is a chance, I think. So you have to consider that. Just to study about that. Hello. Yeah, thank you very much, Dr. Kim. We will definitely take into considerations all the things that, thank you. Any other questions? Anyone? We have about a few more minutes before 7. We go for dinner. Last question. Anyone have a last question? No? Yeah, seems like everyone is hungry. Yep. Yeah. Let's go for dinner. Yeah, Mr. Joe? You want to say? Okay, thank you very much. We have a very, very productive seminar, and we knew that there's still a lot of questions and a lot of topic to discuss. Let's continue in the dinner tonight. So we prepare already the very simple dinner. So we would like to invite all of you to join us. Please come to basement 1, because now it's 7 o'clock already, so maybe we can go directly to basement 1. Thank you so much for the panelists, for all the people, everybody here spend time with us and contribute a lot of valuable idea. Thank you very much. Vâng ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là buổi giao lưu và trao đổi kinh nghiệm của chúng ta đến đây cũng xin được phép khép lại. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đến đây tham dự cùng với chúng tôi. Và để thay lòng biết ơn cũng như là sự trân trọng thì City Group của chúng tôi cũng đã chuẩn bị bữa tối ở khu vực Innovation Hub. Và xin mời tất cả quý vị, chúng ta cũng sẽ di chuyển lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Và sau đó sẽ di chuyển cùng với sự điều phối của ban tổ chức để đến dùng tiệc tối và tiếp tục trao đổi những nội dung thú vị ngày hôm nay.